good evening, good afternoon, wherever you are watching or listening to us from. You are listening to or watching the Gambian Talents TV special edition of Limagis Banjul, brought to you by Pa Usman Juf, as I always do. This is a special show that I created almost 2 years ago when I visited the Gambia after 13 years, and some of the things that I saw in our country that did not sit well with me, that I thought we need to change in order for our country to go forward. Wherever you are watching and listening to us from, I send you my salute, I send you salam. Fu ñu waay di dégloo ci ñeneenti koñi àdduna penku xarpo ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay béggee. Today's show is not gonna be an easy one, simply because of nimfa tajo nimfa deme. We are still human beings and we'll try our best. There is no doubt ne li xew du luma buggoon mu demee nim demee amanke kuti lafita ayta nyameng amanta wa nyama, and as a result fonsing kato dangoke inshallah to try and make it as professional as possible. Limanjaka wax rek moy please asking and appealing to all of you guys that are actually calling to please stop calling, because I am not going to take any calls this minute. If you call, you are not going to do anything. If you call, you are not going to do anything but just increase the chance of us not being able to do our work right. Duñ mëna def suñu liggéey bi niñ ko bëgga defee. Programme bi dafa am num tëddee, and you need to respect that. We are here to feed you with information. We are here to give you information. We are here to tell you what we know about what is happening with the issue of deportation. So kon ñu ngi leen a ñaan, don't call, because we are not going to pick your calls, and you will be interrupting what we are doing. I am multitasking and doing multiple things at the same time, with the phone, trying to connect with the people in Gambia, trying to connect with the families and other people that we would like to talk to about this thing. So we will open the lines for you if we can at the end of the day. But since yesterday, we've been having overwhelming calls, the past 3 days actually. You are hungry for information, and we want to give you information, and we'll give you exactly what we know as far as the situation is concerned. Kon ñu ngi leen a nuyu di leen bëggee bu baax a baax mbe moo bee kontonal toolnal kontongo la fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu li xew ñàkku leen koo xam. What happened? You all know. 2 days ago, today is Wednesday, on Monday the 25th, 20 Gambians were deported, were sent back to the Gambia from Germany on a charter flight, with each of these young men accompanied by 3 German police officers who put them on cuffs on both their hands and legs till they landed in the Gambia for 6 hours. Some of them had to travel for hundreds of miles before they got to Frankfurt by land in a car with other police officers, like Musa that I interviewed, for example, who got to his house that night, was picked up from his house in Germany around 11 p.m. from what he said, and he had to drive several miles before he got to Frankfurt. He was transferred to 2 different to 2 different police officers who actually ended up taking him to Frankfurt. It is very sad. Now, lenga dina ko wax képp ku xam Pa Ousmane xam ne suñ jàppee dara suñuy wax ci dara, we do justice to it. This is not blaming game. This is not politics. This is not taking sides with anybody. And we will not relent in what we are doing. We'll go all the way out with it. Because 1, we are not breaking laws. Number 2, we are not doing anything lo xamne is out of the ordinary. Suñ role is to serve as a check on society, serve as a check on government, to also inform
educate and entertain the public, and that is exactly what we are doing in relation to this matter. Now, képp ku ñu xam, I have said it here. Duma def show ba jeexal ci affaire deportation bi lately. Te fàttalewuma leen ne we've been doing shows on this dating back to 4, 5, 6 years ago. Depuis bi ma def suma programme bi di ko connect with Paradise FM in the Gambia. Ci jamono Yaya Jammeh. And those days, the focus was advocating pour suñ ndaw yi ñu ñàkk dem ci back way bi, knowing the risk involved, knowing ne àgga rek taxut ñu tekki, knowing ne àgga rek taxut ñu succeed wala ñu am luñ bugga. Unfortunately, a lot of them did not heed to our advice, our suggestions ak liñ leen doon wax. Te jamono ji ñu ko gis, so duñ fàtte di leen fàttali loolu. Ñoom ndaw ñi nekk Germany ñu nekk Libya bugguñ loolu. They don't want us to go that route. They have to also admit their mistakes. Ñu bari si ñoom du ne xamuñ lii waaye Barcelone wala Barsaax lañ gisoon, Tripoli wala Barsaax lañ gisoon, Sicily wala Barsaax lañ gisoon, Hamburg wala Barsaax lañ gisoon, Frankfurt wala Barsaax lañ gisoon, wala boog Sweden lañ gisoon wala Barsaax wala Swiss wala Denmark wala Norway. They were ready to put their lives on the line. Jaar fu nekk nag daj lu ne. We cannot do a show about this and we don't talk about the historical background of it. Ñii jaaloo seeni mbokka yi seeni takkaay pour mun a dem back way. Ñii mira seen këri waajur yi pour mun a dem back way. Ñii lépp xaalis ak alal pour mun a dem back way. Ma ne ba am ñoo xam ne dañ tappale sax pour mun a dem back way. Because I know of a young man ku papaam wala nijaayam nekk si businessman jox ko trogi cement pour mu dem deliver ji ko ñu jox ko xaalis keroog la ko nijaay ji gëj gis bi mu deliver trogi cement boobu xaalis boobu la jël demee ko back way ndoo ko. Can you imagine? Ma am ku ma xam ku jaay moto system pour demee ko back way. So lii is not a joke. People put everything they have on the line to go to the back way. Waxuma leen lu ñàkk rek nag. Ifota menna what they lost along the line or in Gambia with the hopes of getting to the promised land. That's not what I'm talking about. Now let's talk about the journey that they took. A lot of these young people that I've interviewed in the past will tell you, once they leave the soils of Gambia, that was the end of freedom. That was the end of happiness. That was the end of joy. Ak maslaha, ak dimbalante, ak japalewante. Even in Senegal, they were charged to use the bathroom which they could not understand. In some areas, once they left Senegal and got to Mali, commencé nañ di leen interrogate, commencé nañ di leen intimidate, commencé nañ di leen laaj xaalis, commencé nañ di leen siis xaalis, gisatuñ yaay, gisatuñ baay, gisatuñ mbokk, gisatuñ anybody ini maye kan ki li nga mooy kuñ àndal ku dégg benn làkka bi ñoo làkka. At that point jaaxle ñëw na, tumaranke ñëw na, te get nañ on the road already. There was no turning back because at every point of the journey they felt they were closer to the promised land. Ñenn ñi ñu ne la ñu génn Mali, they could relate to some people. The further they went, got to Niger, got to Agadez. And I know all this because I have interviewed so many people. We have interviewed so many people across the board throughout Chile. We've been following this backway issue, not today, not yesterday. If you don't know, we have done several shows on it before the coming of this online TV when we had just a radio. You got to Agadez. I've had family members that embark on the back way. I hear people talk about it and say it must shut up nopil amulo lo wax nit saraka bi nga bokkal day ak bay ak say family members ñu ngi fofu. Yes, you can ask my raka and everybody else. They will all tell you Pa Usman's dime never got into this trip. Pa Usman always condemned us going through the back way, and as a result musul see def alelam. Ñu jappé mako iñan, jappé mako soxor, togn ma wax ma lu ne. Ask them. So then I never supported it because I knew
The promised land they are supposedly talking about taxut ñu àgg ci promised land bi is not the land of honey and sugar. Is not going to be as easy as they thought. And being a victim of immigration dunda ko over 10 years dem fi jail in America dunda lu nekk balaa maa am kayiti America ma xam lu mel xam ne egsi America rek taxut nga tekki xanaa yàlla dimbale la xanaa nga nekk an exceptional story, but majority of the time the struggle is real. Rawatina nag ñoom ñu war a jaar back way ñi fa nekk 5 6 7 years ago 8 years ago maybe ñooñu tane nañ dem nañ ñu jox leen dëkkuwaay yu xaw a tane dem nañ ñu gaaw a mun a am kayit dem nañ ñu mun leen a jox yenn yi and they were able to quickly put it together mun a am ngeew sëy wala mun a tukki dem beneen dëkka move dëkka yooyu yàqoogutoon. But they will all agree with us right now ne Europe dafa métti bitim réew si boppam dafa métti rawatina nag Sweden rawatina naka Germany ak Italy ndook rawatina Germany ak Italy because foofu la influx bi nekk. Dañoo wax about Gambia. It's not only Gambians who are there. ñu ngi dégg yéen xale yi seetaan yéen ñi ci nekk yéen seen boppa yéen a ngi wax Italy naka la mel naka la fa yeneen xeet yi bare naka la fa naar yi bare naka la fa Nigerians yi bare naka la fa am people from other parts of the world bare. From East Africa to West Africa to Central Africa there are influx of migrants into Europe from all over. Ngeen xam lool nag gis ko xam li ñoo daj. Europe did not open their doors to Africans anymore. I remember some 6-7 months ago Italy am na benn gaal gu mujjee ñëw acceptuñ ko nanguwuñ pour mu dugga seen dëkka fan la gaal googu mujjee dëkk bi ñoo wax Malta ñoo mujjee jël gaal gi. Yes, we follow this deportation issue and it is important to give a background information of it, and whenever these things happen I came out and talk about it. We came out and did shows about it. We came and said it, and the people in the back way will cuss us out. Dinañu saaga dinañu xas dinañu ooye tur bu nekk. Today they take us and me as a hero, but when we said some of these things ñu ooye ñu fenkat oye ñu enemy of progress, oye ñu ñuy jàppale nguuri Gambia. And yes, it's important for us to highlight these things. Mane, we have also made mention of ne ñenn ñi dem back way wala ñenn ñi nekk ci back way bi wala ñi nekk Europe njaayam taay ak dorog lañ fa nekkee ak mandi di daanu si mbedd mi wala di sàcc ci place yi mënu leen koo deny as well. That too cannot be denied. Yes, it does happen. Suñ ko waxee gaay bugguñ ko. The line starts to blow left and right. Waaw yéen a ngi wax loolu fii ñëpp nekkoon fi jaay taay ñëpp nekkoon fi naan sangara. Last time am na ku kool ci suñ show bi ne dafa dem Germany ba si biir weeri koor xale yaa ngi dem foofu noonu ci bàyyi di naan sangara di xeex. Play naa fi video over and over and over of those two young people who were fighting in the streets of Italy over what? £5 Ross. Na dalasi lulo dina. Euro lulo dina. Yes, ko nga tala. Koko ne ko tala Gambia la em. They were fighting in the streets of Italy. So a few rotten potatoes will spoil the whole bag. But at dantan se bago be tiñanole. Woto ñantang hakilo tula ñintole. Kule mu mea lonko abe sotorinne. Ndaw yi buguñ ko dégg nak. But is it everybody? No. Barki Demba, when we did the show, we did interview some of the young people that were deported. One of them said, "Ne ñu ko deporté mom fan lañ ko fekk ci school bi mu ngi tok di janga." What a proud person. A person we are proud of rather. Nga dem fufu, toppa loi, di janga, ñu ñëw fekk la fufu just because you broke immigration laws. Musa mi ma interview again mu la patoñu xamal ñu ne mom ñu ko fekka nega mu ngi tedda 11 si guddi ñu arrest ko. Kooku is somebody we are proud of. Duñ bi toog di defend kenn wala di waxal kenn koo xam ne dafa dem Germany nekk fa di jaay taay di jaay drogue di naan sangara di daanu si mbedd mi di agressé nit ñi di rey nit ñi di sàcca di tappale di yàqa deram di yàqa deri Gambia parewuta def dara lu baax ku munti nekk nag including suma family ku ko ci munti def I will condemn it te suma family members yi nekk foofu ku ma si waxal I tell you to stay out of trouble.
I tell you to do the right thing. I tell you to obey the laws of the land. I tell you to stay strong and focused. Put it. This is the reality. But guess what? In the process, though, the Gambia government continues to deny that they have anything to do with this. We have talked about it. When about a year and a half ago, the Gambia government signed this document. Remember the time the EU, the boycott, did that everybody stop providing funding and support to the Gambia. The government mobilized a lot of people. Ñu dugga ci àll bi ci biir dëkk bi kon ne dañoo protest against EU demands. EU stop di jox Gambia xaalis. Nguur gi ñëw EU commencé di deal ak ñoom ñu rataxal seen diggante ak EU si saasi. People were happy that the government of President Adama Barrow rekindled the relationship between the Gambia government and the European Union. We were happy that the government of President Adama Barrow has changed the name of the Gambia back to the Islamic Republic, from the Islamic Republic of the Gambia back to just the Republic of the Gambia. Gene for that word Islam because Yaya Jammeh changed to the Gambia. We are happy that the government of Adama Barrow put the Gambia back to the ICC, the International Criminal Court. We are happy that the government of President Adama Barrow put the Gambia back to the Commonwealth of Nations and all the other international bodies. It is important that the Gambia becomes a part of that. The relationship between the Gambia and these countries and bilaterals and multilateral countries was smeared, and they actually brought that back. Wallahi yen ñuy call suma sañoon ngeen stop the call. I am not going to pick up your calls. Please stop calling. This background information is very important si li ñoo wax because dooru tey ndax ñu bari ñu ngi dégg foog ne tey la door. We have been on this. We have done shows in which we talked about this. We tried to engage the government through their spokesperson, through the spokesperson of the office of the president, through the minister and the ministries of all the different line ministries who have a hand in this. Unfortunately, it has not been forthcoming. Now, a month ago, mass deportation took place. Balabubu, people have been deported. Dorotei, it's normal and natural for people to be deported. I have family members that have been deported before. Ñu bari si yeen xam ngeen ci jamono gu njëkk gi naka la fa daan demee. Ñu bari si yeen xam ngeen ne people used to be deported from Germany and other parts of Europe. But it got to a point where mass deportation took place. Historically, Chinguri President Adama Barrow. Definitely research nak desona until this minute we cannot see it. Képp ku ko xam ku mësa dégg wala gis foo xam ne boole nañ groupe Gambians lu ëpp fukki nit boole leen benn flight charter a special flight pour delloo si leen Gambia from anywhere around the world. Ku ko xam mun nga ñoo wax ñun ñu ngi cee gestu but until this minute lu ñu suñ findings si jox we have never seen that happen si Gambia te loolu lañ bugg mu leer. ñu bari ne waaw foog ñu deportation dooru tey ñoo xam ne probably pro government lañ wala ñu ngi jàppale nguur gi foofu la ñoo waxee yàgga ne ñoo deport nit ñi ñu bari ok ñi jaayam taay lañ fa nekkee crimes lañ fa nekkee ak lii. It is not true that everybody that is deported is a criminal. That is the fact. It's not true. Last year, March, si lañ deport 45 or thereabout Gambians from the United States to the Gambia. Ci time bi coow laa ngi ne cour ci deportation boobu ñu génn di wax he say ñuy wax di dem ak a ñëw fan la loolu mujjee. Deportees yooyu a month ago or 3 weeks ago laa interviewed kenn si ñoom muy Tidiane am Njaay mu explainal ñu lim jot a xam ak effort si nekk di make almost 1 year since he came back. Right now garabam yaa ngi jeex dem na am fu nekk Ministry of Foreign Affairs ak different places and he's not able to get anything out of them or from them for that matter unfortunately. Promise yi ñu waxoon yëpp ay waxi kese la. I waxi kese. Ba tey jii those deportees have given up. Back where returnees yi ñi nga xam ne ñoo nekkoon Libya ñu may fàtti doon wax bi mu nekkee ministre kayit googu mu sign vidéo boobu ñuy wone bi mu ko sign ak Mr Atella mi nga xam ne Lajos mi nga xam ne mooy ambassadeur EU ambassadeur bi to di Gambia mu ngi explain loolu moom may fàtti ne bi moo sign loolu pour ñu nekkoon back way la. Pour ñu delloo si leen Gambia ak suñ excès ñu help leen with integration. Unfortunately that did not happen. Delloo si nañ leen ñi nga xam ne ñoo nekkoon Libya
ne xaalis boobu ñu jox leen 3.9 million euros yi ne government yi Gambia jëluñ xaalis ci loolu according to Mai Fatty European Union dañ sign contract bi luñ soxla ñu wax leen ne dañ soxla lii dañ soxla lele dañ soxla lele ñu provider leen ko according to Mai Fatty that is what it was for waaye not xaalis boo xam ne dañ leen jox physical cash pour ñu use ko pour def anything this is what Mai Fatty said ne bi mu nekkee moom ministre loolu moo xew now moom génn na fa Mr. Mbalo took over li xew be ak te uur be uur mooy Gambia government until they come out and talk we have been following them ñu ne signing a document I have a draft document boo xam ne draft bi la we haven't seen when it was signed dinaa dugal kaal si kanam mu discuss draft document boobu noonu ba tey jii ñoom they are not able to talk tey si gannaaw laa la wax ne si la EU rep country ambassador bi muy Atela Lawyer Lajos came out and did a press breakfast and briefed journalists on this thing few questions suñ ko laaj yu fi deportation bi ko suñ gaay laaj yëpp dafa ignore loolu noonu seet na num ko tabas ñabasee ba génna si the questions we asked very genuine questions to him that video is on our page on our YouTube channel you can watch it if you haven't seen it you go to YouTube and you visit Gambian Talents and you'll be able to see it now lan moo xew tey barki démb ba kon indi nañ 20 Gambians gannaaw biñ indee 15 boobu bi maa def lu tax Gambia du dem show on Sunday read naa an article boo xam ne the Chronicle ñoo ko binda ñu ngee wax ne nguuri Gambia through the Ministry of Foreign Affairs decide nañ ne dañoo renegotiate deal bi nga xam ne moom lañ am ak European Union pour affaire deportation bi waaye until and unless that renegotiation is completed the deportation is gonna be in effect according to document bi nga xam ne moom la gaa yi am sign on from draft bi nga xam ne jot nañ draft bi boo xam ne gisuñ signature bi waaye draft bi maa ngi amee di draft of that document and liñ si d'accord they were going to be sent in installment njëkka ne ñoo yónnee 15 people ñu jógee fa yónnee beneen 15 in December lañ yónnee 15 people in January ñu yónnee 15 people in February ñu yónnee 20 people that's a total of 50 people ñoo xam ne deport nañ leen so far nguur gi nanguñ see joxe information immigration officer bi when contacted dinaa dugal gars yi léegi ci Gambia ñu ne xamuñ ci dara waaye nag dama def audio démba duma ko tayalee duma ci daw duma ci xaddi dinaa leen playal audio boobu noonu ngeen déglu some of the audio and the message that I passed across and the message that I passed across and the message that I said in the audio su ko defee ngeen xam that I predicted what is happening balaa ma leen a wax li nga xam ne moo xew is something that I predicted te bi ma ko predict these are the things that I was looking at these are the things that I was thinking of these are the reasons why I predicted that it was going to happen kon it's very important that we pay attention to loolu noonu ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk ci ñeneenti koñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi ñuy déglu ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi ñuy seetaan fu ci waay nekk ci ñeneenti koñi àdduna comme ni ma ko waxee penku xarpu ngopp walandu rek ñu ngi lay bëggee bu baax a baax di la dalal fii ci Gambian Talents TV li ma gis Banjul la dinañ ibbi line si kanam for you guys but before then let's listen to this audio a little bit of this audio den ma dugal gaay ci Gambia ñu waxtaane loolu. Asalaamaaleykum suñu mbokk yi ñoo déglu ak ñi ñu dee seetaan ci Gambia tali wala barsax ñu bari jeer ci yooni gannaaw bi daj fa lu nekk nag façon ngi coono bu ne suñuy rakka yeeg suñuy nijaay yeeg suñuy mag yu jigéen yeeg rakka yu jigéen yeeg jarbaat yi daj ko ci yoon bi muy loo xam ne nag lu métti la te kenn enewut leen ko woon ndax bugg a tekki rek moo taxoon suñuy ndawi réew jóg pour génn muy loo xam ne nag jànkuwante nañ fa lu ne yàlla def nag with all fairness ñun at yi yëpp nag ñu ngi def ay programme ci yëfi back way bi jamono jooju I remember maa ngi doon def programme ci Gambian Talents radio bi before ñu am télé bi online télé bi di defaale programme on Paradise FM ci Gambia ñuy connect suma programme bi di ko stream live in the Gambia maay interview ñi nga xam ne jaar nañ ci back way bi ñi nga xam ne jaar nañ Libya wala boog àgg nañ Libya wala ñu àgg Italie ñu wax leen teg ci jone bi
ñu yàgga discourage suñ ndaw yi ne buñ fa dem waaye jamono jiñ toll nii is not about ne dinañ demam buñ dem ndax foog naa ne kenn jugatut ne dafa tegu ci yooni baaku yi waaye nag xale yi nga xam ne jot nañoo góorgóorlu wala ndaw yi jot a góorgóorlu daj lu ne ñii seen parents yi seen kilifa yi jaay seen i takkaay ñii seen kilifa yi jaay seen i kër yi ñii miraas seen i kër yi ñii leb xaalis ñii sàcc alal lu ne ndaw yi jaar nañ fa am ngir mun a jaar ci yooni baaku yi bi kon ñooñu suñ demee nag ba tegu ci yoon ba àgga def fa ay benn at ñaari at ñetti at ba ci juróom wala lu tegal mujjee ji jaamani kon ñooñu war nañ leen a seet nu ñoo doxaleeg ñoom ñu ne nag lekk cu lekkee olom gërëmee ko coy suñu réew dafa am loo xam ne dañ ko daj duma ci sori gannaaw bi nga xamee ne weer yi passé wala daaw beneen ñu ngee laam-laamee ne nguuri Gambia dafa jël xaalis ci European Union nguuri Gambia gis nañ ñu ne def nañ National Development Plan bi dem nañ EU dem lijjanti foofu xaalis ci liñ jot a xam nag ne tubaab bi ñaareel wala bilateral ak multilateral countries ak institutions yi ñaareel suñuy joxe xaalis foog mu am ay sarta yoo xam ne dinañ ko teg li ñoo wax conditions conditions yi nag lan la leeraluñ ko bi président bi demee daaw ba ñëw ñu celebrate ko ne indi na 1.4 billion euros ci réew mi in pledges ñëpp a kontaan ci loolu ne su ko Europe joxee réew mi dina am solo waaye nag sarta yi nga xam ne loolu la àndal ak xaalis bi lan lañ ci jot a jël ak lan lañ ci jël a gudd ak ndax technical assistant tab si bokk ak yooyu yëpp loolu xam ne nguur gi génnoon nañ ñu leeralal loolu askan bi te du am solo la lenn nag laay wax nguuri Gambia kenn jógut pour yàq seen der président Adama Barrow ñëpp a jóg taxaw ci moom ñëpp a jóg taxaw pour moom victory Adama Barrow victory nguuri coalition bi kenn no single individual Gambian can take ownership of it ñëpp a bokk liggéey ko te liggéey boobu dañ ko war a recognize kilifa diine yi jóg nañ jël seeni kurusa du ngeen ne ñun reaching out to you we will continue to reach out to you guys every single time every single day duñ daw duñ xaddi tey su bés bi dooree it's 8:30 in Gambia right now as I send out this message by 9-10 o'clock dinañ colaat Ibrahima Sankare dinañ lijjantiwaat képp kuñ mun a call to see if we can get information from them su munee nekk fine su munta nekk tamit fine waaye dinañ lijjanti suñ kéemtalaay kàttan pour waxtaan ak askan bi pour waxtaan ak yéen da ngeen nit pour génn si wax Gambien yi weere da ngeen jël xaalis from European Union o jëlu leen ko weere yéen a sign yu fi deportation bi wala defu leen ko ndax may faati génn na leeral boppam ne moom deportation bi mu sign on mooy voluntary deportation bi nga xam ne ñi nekkoon Libya la muy 3.9 million euros bi nga xam ne Libya naka European Union joxoon nañ ko nguuri Gambia pour am deport in voluntary departures ou deportees yi nga xam ne ñoo bëggoon nañu bi si jógee Libya beneen bi nag ñenn ñi ñu ne vice président former foreign affairs minister barki de boo njaay la fi président bi faaya yaa Kumba Jeete bi du wàcce si dëkk bi ngeen créer fa som drama théâtre fa tuuti mujjee bàyyi plane bi pour mu wàcca jël suñ doomi réew mi dugal leen si ay boos teg leen foofu just because askan bi ak media bi mu ngi foofu bugg leen ñu wax ak media bi jamono jooju dafa passé nag the media is here to stay especially the online media gone are those days where you will burn down and do arson attacks and other things wala the creator media bi problem the international community and the world is watching you te duñ toog seetaan ko bu ngeen ñëwee pour def anything ñu taal suñuy caméra ndax ñun looloo ñu taxal yi kuy oddoo la men su noppee rafle te ñun wax moo ñu tax a jóg pour waxtaan ak askan bi gindi askan bi xamal askan bi luy xew lii moo ñu tax a jóg te ñu ngi leen a ñaax yéen ñëpp pour ngeen jóg jàpp si Gambians yëpp nañ jóg jàppoo su leen na xewee lu dul dëgg nañ tegee politique boor nañ tegee diine boor nañ tegee tribe boor nañ tegee xeet boor wala lépp loo xam ne moo ñuy divide ñu tegee ko boor ñu booloo nekk benn nguur gi ci biir waxu leen fi nekku leen ci dëgg tey nekku leen ci dëgg ëllëg te ngeen oo Gambien ci pour génn wax ak ñoom yéen a ngi jéem a renégocier nag deal bi nga xam ne sign ngeen ko muy li am su ngeen gisee ngeen a daw nit ñi nii lu am la niki suba si àllarba gi incha allah di 27 am EU ambassadeur bi mu ngi am press breakfast te def ñu ci invite tubaab bi nag moom su ñëwee dinañ wax seen paat des na si yéen nag waaye lii raam ci ñag bi la jëm ndaw yi mer nañ ñun ñu ngi wax ak ñoom saa su nekk ñu ñoo kool ndax jaaxle nañ ndaw yaa ñoo kool di wax ak ñun te liñ ñoo wax dégg nañ ko su ngeen sàgganee nag
mooy loolu dégg ngeen audio bi fi gars yi release woon ne Independence Day dañoo def démonstration dinañ dem taal am dëkki président bi dinañ def lii dinañ def lele ndaw yaa ngi am façon ngi xalaat boo munte xalaat te su fekkee ne am na kenn ku bon koo xam ne mu ngi ci réew mi muy politicien muy keneen koo xam ne énewul réew mi jàmm wala bugg naa capitaliser ci situation boobu mun naa capitaliser ci loolu te yéen loolu lu ngeen war a xam la ngeen xam ne du leen arrangé jóg leen ngeen waxtaan ak askan bi loolu laa leen a mujjee waxtaan leen ak askan bi waxtaan leen ak askan bi waxtaan leen ak askan bi su ngeen mënta def seen liggéey please joxe leen nguur gi joxe leen réew mi ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen sant. loolu laa leen digaloon fàttali leen ko because of lii xew. We keep getting information coming from the young people, coming from the deportees. Definitely shows ngeen gis the comments that they put out there. Ne dinañ dem ñu taal place ma ne leen ne képp ku fi def naka su dul noonu ñoom ndaw yi if you engage in any violence crime you are gonna go to jail, you will go to mile 2. Xale yi ak ndaw yi seen tontu mooy they don't care about mile 2. Liñ dunda Libya moo gën a métti mile 2. Liñ dunda Agades moo gën a métti mile 2. Li ñoo dunda Italy moo gën a métti mile 2 and they don't care about going to mile 2. Léegi nag lan moo xew tey si suba I was out and about working and I keep having a missed call from a number that I don't know. Eventually, when I had little time, ma jël number bi and it happens to be one Mohammed Wage. According to Mohammed, his cousin brother, koo xam ne moom papaam ak papi ki ñoo wax Essa Wage ñoo bokk ndey ak baay ne kooku lañ rey foofu ca campement. Kan moo ko rey kenn si Deportee si ki nga xam ne dañ ko delloo ji Gambia. Barki de ba gis ngeen li Far Samba ak Khady Sow daj ci airport bi dem nañ foofu pour report ye fi ñu ne duñ dugg ci airport bi gis ngeen vidéo boobu Masia daj nañ lu nekk foofu noonu ñuy egg si ñu wàccee leen téye leen ci biir airport bi foofu dugal leen ci biir boos teg leen ci boos bi according to Moussa mi ma interview ñoom Deportee si ñoo wàccee seen boppa ñoom ñoo dajj bunta bi by force pour génn si biir boos boobu because ñu ngi leen fa teg si lañ leen jël jox leen ñii ñu jox leen $200 ñii ñu jox leen $400 dugal leen si seen pick-up truck yi ñoom immigration yóbbu leen ba ci kaw tali bi tali airport bi drop leen foofu am ku ma laaj ci gannaaw ne ma how about su fekkee ne nit a ngi jógee ci dex gi nag $200 from the airport lan la mun a defal ku jëm ba Basse lan la mun a defal ku jëm ba Badibu lan la mun a defal ku jëm ba Kawur ak yeneen parts of the Gambia. We came out to ask information. Airport bi they made it hard. Some of them destroyed. I mean, am na police bu si kick suñ reporter bi Khady Sow ba gaañ ko si loxo tripod bi képp si loxoom benn si television station si nekkoon foofu noonu seen caméra bi kenn si Deportee si daf ko jël mount ko ba caméra bi dal fele ba seen viewfinder bi damma. They went through a lot at the airport to get information. ñuy làq gaay di leen nobba from one area to the other only for us to get to the immigration public relation officer pour mu share information with us as to what he knew about this issue, as to what he knew about the situation about the deportees, and according to what we heard, he said they know nothing about the issue. I mean, he didn't know anything officially about the issue. Kon duma def daral du dugal team bi ci Gambia ñoom ñi nga xam ne ñooy liggéey ci yëf yi ñoom ñi nga xam ne ñooy toppatoo yëf yi on the ground ñoo waxtaan ak ñoom kon duma def daral duma def gaay ci Gambia su ko defee ñu waxtaan ak ñoom ci affaire yi deportation bi li ma gis Banjul laay waxtaanee Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi share di vidéo du leen wàññi waaye dinañu yokk ñun képp koo xam ne yaa ngi déglu ñu seetaan rek ñu ngi lay déggee bu baax a baax ma jéem a ricc team bi ci Gambia ñu ngi leen ay déggee bu baax fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñu àdduna $200 lañ jox gaay yes there is no doubt about that Jonta Baji mu ne even a pound here you can't have with $200 that is about less than €5. It's about less than €5 is what they give them. Ma jokko team bi ci Gambia pour ñu waxtaan ak ñoom rek ci li nga xam ne moom lañ def fu ci waay nekk ci ñeneen kañi àdduna ñu ngi leen a bëggee pour ngeen jàppale ñu ngi leen a bëggee di leen ñaax pour ngeen support ñu su ko defee ñu gën a mun a yombal liggéey bi bëgguñoo rely ci nguur ndax suñ rely ci ñoom ñu nekk suñ wax ñu ni ñoo doxalee bëgguñoo rely ci ñoom ci benn boor ci dara. We just need information to them. We just want them to deliver, and we want to be the people that will actually serve as a check on them. Xam nañ nag duñ nekk seen xarit until this minute they will not accredit us pour ñu a team at the State House pour ñuy cover li xew foofu apply nañ ko for over a year
They have given access to a lot of institutions that they think ne dinañ dox seen waaw duñ leen disrespect, duñ break ay loi wala duñ def anything. We feel that we are qualified to have press cards and be able to cover things that are happening at the state level. Better ñu ñoo jox di running around and will not give us those press cards. We just reapplied again a few days ago. Dinañ àgg foofu ak yéen waaye team bi nga xam ne ñoo nekk ca Gambia ñu doon handle li ma waxtaan seeg ñoom rek. Aida nuyu naa la. Fay naa la Mr. Diouf. Dégg ngeen li nga xam ne moom laa nekk di wax. The past few days we have been very busy and very engaged in trying to get information for the Gambian people. Ci affaire yi deportation bi barki demba you were not there, yéen ñuy call ñu ngi leen a ñaan pour ngeen bàyyi call si please because we are not accepting your calls at this minute. We want to give you information. Su ngeen defee da ngeen a break li ñoo def rek. Aida dégg nañ li nga xam ne moo xew barki demba bi nga xamee ne Farsamba ak Khady Sow dem nañ ci airport bi pour get information foofu noonu pour cover deportation bi nii liñ daj foofu gis nañ ko dégg nañ ko nga dellu gannaaw tuuti rek ndax caméra bang laa dog Aida wala caméraman nga dellu gannaaw tuuti rek waaye Aida li nga xam ne moo xew foofu noonu ñu gis ko seetaan ko and as early as the next day you were off on Monday because you went to Nden village to cover Affaire Manjagoy. You were off that Monday. You came back on Tuesday yesterday, and your first assignment was to get us information, to get us the reaction and the side of the government as far as this thing is concerned. Aida, the first people you contacted was immigration through their public relation officer, Mr. Diba. Lan nga jëlee immigration bi nga leen contacté. waaw monsieur Diouf la jaajëfal di jaajëfal ñi nga xam ne ñu ñoo seetaan jamono ji ba tey di leen wax ne comme ni ko monsieur Diouf waxee rek depuis bi nga xamante ne nii lii soo dem foo bokk ci airport bi ñëpp teg ci seen bët àdduna yëpp teg ci seen bët kenn réerewul si mbir bu ma ne yow ma woon comme ni ko waxee waaye Tuesday bi bu ma ñëwee woon ma first assignment bi mooy pour interview pour engage government bi ak engage yeneen stakeholders ak yeneen authorities bi waaye ba tey ci immigration bi laa jëkkee Aida nga balal ma rek Aida nga balal ma yéen ñi call noonu di seetaan di call number bi Gambia you can see ñoom Aida cannot put you live. I am the only one who can put you live and I'm not accepting calls this minute so yéen a ngi ignore yéen a ngi disturb li ñoo def please stop calling please nga delluwaat Aida thank you very much. waaw ba tey comme ni ma ko waxee rek kenn réerewul mbir mais ñoom Farsamba ko woon leen ko àdduna yëpp teg seen bët si Monday bi ñoom woon nag waaye si Tuesday boobu ma ñëwee so first assignment bu ñu ma jox mooy pour dem engage stakeholders yi ak authorities yi waaye dem naa nag si immigration department bi pour am ak gaay interview concerning the deportation issue waaye ba ma demee nag mbit naa ki nga xam ne moom mooy Mr. Diba di police PRO bi police spokesperson immigration spokesperson rara ki nga xam ne moom moo fa nekk di waxal immigration department bi ma dajeeg moom nag wax naa ko ne dama la bëgg a interview mu ne ma ne interview bi this time is all about what ma ne ko well last time interview neen about the deportation issue this time around tamit loolu la bëgg a interview because démba di Monday demoon neen ci airport bi tey gis neen fa ñu ngi indi 20 ndawi Gambia yoo xamante ne ñu ngi leen jëlee fii sa réewu Germany waaye moom nag lu ma tontu mu ne ma ne moom mënut a wax si lu mu xamul dara parce que bëggut a joxe fake information ba tey bu ma jàngatee waxam ak moom lu mu wax mi ne moom yëgut ko officially loolu la ma daal di wax waaye nag wax naa ko ne ndax before the end of this week mun ne la consult pour ñu interview la mu ne waaw amul benn problème yéen a ngi am suma nomba ngeen call ma waaye ndigi tey it call naa ko around 2 laa ko call bu ma callee nag mu uyu suma call bi ma ne ko ne Mr. Diba na nga def jaamalante moom ba pare ma ne ko Aida Kebe la calling from Gambian Talents TV maa ñëwoon sa office démba bëggoon a am ak yow interview nag loolu laa nekk di follow up ndax mun naa ñëw ëllëg wala tey mu ne ma ne I am sorry waaye li nga nekk di request li nga nekk di laaj mënuma la see jox benn tontu maanaam interview bu ma bëgg a def ak moom mënut ma see uyu benn yoon parce que bëggul ma see uyu maanaam daal moo ko jàngatee parce que bu loolu passé minutes later xool naa ko bëggoon ko record def ko live pour rek allow viewers yu dégg from moom waaye bu ma ko callee at first dafa uyu suma call bi bu uyu suma call bi ma ne hello sir how are you rek mu cut off call bi off phone am bi bu ma callaatee phone bi was off ma callaat phone bi mu doon ring waaye ba tey jëlut being contacted, he did not pick up the phone, but at first he told you he was not officially informed.
Why does that mean ne yëg na ko ndax yëgut ko? bu ma ko waxee woon at first bu ma ko explain na ne 20 Gambians dañ leen deport si biir Gambia bi mu ne moom mu ngi soog a dégg loolu noonu si man. Okay, mu ngi soog a dégg loolu si yow. And yet it was his men at the airport who were actually facilitating this deportation, who received this deportation, who actually gave them the money and who dropped them off on the street side. Yet he did not know about it. Wow, gis neen fa immigration seen moto bi dafa mel ni moto boobu noonu moo jël deportees yi di leen yóbbu di leen rocci benn di yóbbu ba am na si benn boy dañ ko doon yóbbu rek moom daal di yóbbu journaliste yi mu ne gars yi ñu ngi nii duñu yóbbu ñu ngi nii duñu yóbbu dem si la Fatou Samba ak tim bi jël taxi ñoom daal di daw topp moto boobu noonu pour xool rek fan la gars yi di wàccee deportees yi. Okay, so that is it with immigration. You contacted him until few minutes ago and we are not able to hear anything from them. It's sad and unfortunate. I will play that clip of you trying to reach him and him picking the phone and actually running away from you, which is sad and unfortunate. Dina play Loluni, and we see and hear from the horse's mouth come Nimakodege. We are not here to create any problems. We are not here to create a ken. Wala fenal ken wala nganya ken li xew rek lañoo wax te lu metti metti lu ñanga ñanga li xew ak liñ am gis ak nim amé rek lañoo wax, and that is exactly what we are about to bring for you. So I will play your clip and we will listen to that and come back. Hello, good afternoon, sir. How are you doing? Hello. Okay, but I know what they can do. Ko nga xamne mo moy immigration facility. Ko na ko pour wax ak mom backway deportation bu nekk di go on right now. Call na ko force receive na xamna dafa recognize mom baat bi motax mu tek fay mobile am bi wala mun na amit mobile am bi dafa fay wala nu fa taajo way call nen ko dal amuñ ko ba tay demon na dimba ci office am boy li mo wax mom moy amul ben idea about li colaat na ko sanka bala ma don ñew live way li mo wax mom moy amul dara lu mo mëna wax based on man lu ma nekk di request pour interview ko concerning the backway deportees way ba tay dinañ ko try out for the last chance ñu xol ndax dina ñëwaat. Of course, this process continued all through, and I will just play again to see that he did pick up the call earlier and then later hang it up. So did not Delaware of course, and play that again, and you guys hear it. This is the beginning of it all. It rang once and he picked up. Hello, good afternoon, sir. How are you doing? As soon as he recognized Ida's voice this time around, he hung up the phone, and unfortunately, that is what happened. Then Ida, so what did you do afterwards? What else did you do? Afterwards, we ko try ni ba sona amumoko dama dal di wax ci video bi boko sété ci enen bi wala di ko sétan ko sété ci enen bi wax na len xamal len ne Gambian Talents mom buñ xadre di tay te buñ bayyi dena yoon ba tay dina ko top mom ko ba say bu mo uyu rek ndax mo la top ci ndax fu toll ni dëkk bi fa ngi jaxlé bu ko dégg ci nguur gi way ba tay nekk ñu dégg ci nguur gi parce que bu ta bu ñu top rek gaay won ñu gannaaw. Jerejef Aida, let's continue to try and continue to do what we need to do. What comes to your mind
Is this something that makes your job easy, hard? Is it discouraging, frustrating? What comes to your mind with this? It is discouraging, it is frustrating. Lii dafa nekk loo xamante ne ni ndaw su si nekkee di ko def gis kilifa yi wala mag yu réew mi di leen respondé nii maanaam di leen wan jëfin bii nii ndaw boobu noonu dafa designé du defal dëkk bi dara parce que yeneen saa yi man su ma toogee dama dee bëgg di bopp waaye dama dee wax ne lii suma carrière la bii it nii saaga neen ma buy leen ma wala def neen ma lu nekk dama si war a jàpp ba mu dëgg ndaxte passion la tey it suma xol bi te lu ma bëgg a nekk la taba tey rek dama si war a puus ndaxte xam Njaay dafa ne nit ki loo solul rek doo si mun a gis dara ba tey rek liggéey baa ko laaj gis ne nag métti na soo ñëwee rek waxal bugg a ut information bugg a ko siya askan wi nit ñi nag leen a leen fee pour understand ñoom den foog ne ñun ñu nekk di def ni we are doing it for our own self waaye nekkuñ di def loolu ñun askan waayu tax a jóg ñu bëree ngi toog jaaxle tey suñ génnutee wax nit ñi duñ xam lan moo nekk di dem ndaxte loolu nekk na loo xamante ne ni dëkk bi fi mu toll nii ñëpp a ngi jaaxle ñëpp a ngi toog si nen kenn xamul looy def ñu bëree ngay xool depuis suba ba tey si office bi naan ñu da ngeen war a dem si Adama Barrow yi interview ko Adama Barrow ko mënoon a interview sax dinañ ko interview waaye lan moo ñu faa yóbbu su fekkee ne ñi nga am balaa Adama Barrow ñoon joxuñ la information bi nanguñ laa faale kon soo àggee si Adama Barrow naka ngaa waxee ak Adama Barrow nekk na loo xamante ne ni jaxal na ni ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy taskatu xibaar te it ma leen naa ñaax rek ñu ubbi ñu seen bunta ndaxte ndawi Gambie fi mu toll nii pare neen pour fekkul liggéey pour fas jom ndaxte xam naa ne réew boo ko jiitee sa citizen si fas jom fekkul liggéey war nga leen naa jàppale dooleel leen lii nag nekk na loo xamante ne nii daf dee discouraging soo discouraging ba pare it daf la dee frustré ba nga xamante ne nii yow doo bëgg a defati dara si biir réew mi. You did not have just this experience dem Banjul Demba 3 assignments lala jox nga dem fofu. What are those 3 nga tenkal ñu? The other 2 are not related to every deportation bi but nga tenkal ñu rek to create that chronological order ak the establishal ñu the consistency of frustration we are going through when it comes to having access to information in the Gambia. Yenen 2 assignments yan lala jox ak lan nga fa jëlé? Demba demoon na immigration pour interview leen concerning the backway deportation the German deportation issue ma dem si police headquarters bi pour interview police PRO bi moom tam at this minute call naa ko depuis suba maa ko call mënuma koo am boobu tamit beneen problème bi boppam la boo xamante ne nii ngay dem si dëkk bi teyit yaakaar naa ne nguur gi war nañ see gestu su nekkul loolu su ma mujjee kenn du ko am muy land dispute issues yi nii moom nag si loolu laa ko bëggoon a interview waaye ba teyit dem ne ba foofu noonu dem fa aaga 12:58 ñu dem ubbi office am fekkuñ ko fa waaye daf ñu waxoon ne wala su jógee dafa génn waaye bi fa aagee fekkuñ ko fa ba tey boo jógee foofu noonu ma dem NIA mu demee NIA ñoom tamit maa ngi am ak ñoom benn issue bu important bi nga xamante ne ni bëgg naa ko discuss ak gars yi parce que loolu is of public interest it is of public concern te xam naa ne loolu moom nekk na bal boo xam ne bu tàkkee rek dëkk bi fuñ ko fogeewul leen koo gisee waaye bu ma ko demee nag fekk naa fa ki nga xam ne moom moo de toog si bunta bi kooku nag bu ma demee wax ak moom explain na ko nekk na I am Aida Kebe of Gambian Talents TV dama ñëw fii pour meet seen ay PRO bi mu ne ñoom mënuñoo bàyyi kenn ñu dugg si biir if you do not apply formally to have that conversation with their executive. Okay, then how can we do that? Well, we don't talk to journalists. We didn't have journalists. Then okay, then no problem. Sila gina, ma contact Fat Samba, could explain ako. Then man ta won sen munta bi have Fat Samba. Why ko sibir bu to won sibir furi won nak ñu ko gis mu to. Dafa bay soxlam yépp ñoo ko fekk ñu fu taxaw man ak Mariam Cissé bi ma andalon. Mu jaani ñu def ñu defin yoo xamantene ni expert ko ci mak yu mel nonu. Ta daf ñu daaxal ni xaj ne jugee la suñu bunta bi loolu fay def bu leen taxaw di wax mu nekk loo xamante ne ni démb ak sama xol bi dafa tànga ma xalaataat mi ne waaye liggéey baaxul laaj soo ko tontoo ñu ne xale bi dafa réew nekku di def liggéeyam so you must ignore and move ahead. Jerejef Aida, and I am creating this and saying this for the record again. She will not disclose lim demalon NIA. Why man ko create for the record lima waxoon immigration ak nguur gi ne nagay jog ñu aksi yofi deportation bi. If not, it can lead to loss of life and other stuff. The issue benyo jema engage NIA on, we can break that news immediately. For the past 2 to 3 weeks, ñu ngi investigate loo xam ne ñun am nañ enough information as good citizens,
and as people doing their job, we want them to take it up upon themselves because it's sensitive information. It's something loo xam ne dafa include intelligence loo xam ne mun naa lor dëkk bi te mun naa lor ay nit ci dëkk bi. We will break the news in the next 2 weeks. Waaye balaa boobu ñu ngi bëgg a NIA be involved so that ñoom tamit ñu take over and act def seen liggéey ñoom tamit but ki ci bunta bi nangu ñoo jox access wax naa ko Aida nag dina fa delluwaat dinañ leen xamal. Sometimes it gets me to just remember a lot of people that are talking about Yaya Jammeh wala presidency li. Sometimes before you even get to the executive, before you get to the people on the top, at the top, ñu nekk ci suuf ñoo dee block yenn ay from happening. We are not going to the NIA pour caaxaan. We are not criminals. Obviously, this is an institution that is always encouraging the public. Pour ngeen génn si su ngeen amee information wax leen ñu share with us. We can just break our news. Guy déggee ko foofu. But we want them to be involved. We want them to do their job. As far as this issue is concerned, I am on record now saying it. If any NIA or executive is listening to this, ngeen xam ne we are making efforts te ñëw nañ ba foofu, and either we'll go back there as early as tomorrow or Friday to try to see them, and we will take a letter as they are saying and do all the right things. Li ñoo def dañ koo def. We are trying to be not perfect citizens, but to do what we can do. Jërëjëf Aida Kebe, sa final word to our listeners before ma waxtaan ak Fat Samba on this issue. waa di leen jaajëfal rek si ñi nga xam ne ñoom ñoo seetaan di la jaajëfal yow tamit ba tey di leen fàttali ne bu leen fàtte di support Gambian Talents TV ndaxte soxla nañ support soxla nañ ci dooleel parce que soo ko seetee Banjul bu ma fa demee démba fay naa paas ba soona waaye bu ma demee information bu ma demoon uti yëpp andiwuma fa dara kenn nangul ma allow access pour ma mun a am ak moom interview ba tey soo demee yeneen place yi ñu laa wax loolu te loolu yëpp it request money dafa laajte paas pour yow ngay dem place boobu noonu askan wi nag moo ñu tax a jóg mënoon nañoo dem si government bi def ni ñeneen ñi di leen dogo di wéy seen waaw waaye loolu duñ ko def ñi ñoo jox luñ bugga waaye loolu duñ ko def ñun nag Gambia baa ñu ñor réewi Gambia baa ñu ñor Gambia si ñu ñor ba taxi Gambia si luñ bugga rek ñun loolu la ñoo def buñ toppa kenn sa gannaaw nag di ŋaaña di dogo def lu kenn xamul waaye ba tey maa ngi leen a ñaax rek ngir yàlla ngeen click green button boobu noonu ngeen a gis mu am lox time si biir après comment si box bi ndax ngeen na bokk suñu mooy subscription bi su ko defee ngeen mun ñoo dooleel ma leen naa jaajëfal once again jërë ngeen jëf Jërëjëf Aida Kebe ñu ngi laa béggee bu baax a baax. We thank you for the wonderful coverage and the good job that you are doing. Your work is speaking for itself. I'm proud to see you grow on a daily basis and just taking the work like I do. Very passionate about it. I appreciate it. You've heard what Aida said. Now, can you imagine us going back and forth every time trying to reach these people? Can you imagine the amount of money we spend in buying credit and credit and cards to call these people? The amount of money we spend in paying transportation them back and forth, because when we do this, we don't have a car of our own yet. We rely on public transportation. Te yenay xëccoo moto biir Banjul, of course, mun na moo yàqa li nga xam ne mooy suñ bagage yi. Imagine ñu nekk di dem back and forth ñoo leen tey ñoo leen elect what that means. So which means we need your support. Su ngeen ñu jàppalee dina tax ñu mun a def independent journalism, duñ rely on anybody else. Seeni bët la ñuy xoolee, seeni gémmiñ la ñuy waxee, seeni noppa la ñuy déglu. Yéen askan bi yéen a ñu tax a ñor, kon ñu ngi leen a ñaax pour ngeen jàppale ñu to support these young people. I was at work and left my job to come pour def liggéey bii nii pour waxtaan ak askan bi pour ñu xam ko. Jàppale ndaw yi pour ñu mun a taxaw nekk journaliste yoo xam ne dinañ represent society bi ñu parewut pour daw pour xaadi te Mr. Diouf alone nag cannot do it. Seen support dina tax ñu àgga foofu. Again, képp ku ñu bëgg a support in Gambia 7833524 is the number to dial. 7833524. You can send us your contribution to the Gambia and we will be glad to give you the information fi nga ko send. The same thing, képp koo xam ne yaa ngi ñoo seetaan, next to the comment section di ngeen gis the green button foofu with a love sign. Su ngeen cliquer on that link, it will take you to a secured link. Fi ngeen a mun a contribute with $5 every month, which is €3 or £3. Di ngeen ñu mun a jàppale bu baax a baax dina tax independent journalism biñ bugg a establish mu gën a taxaw. Yéen a ñu tax a jóg. We could go to the government, we could go to those private institutions, waaye suñ ñu joxee rek wax ñu fu ñoo xoolee. Kon jërëjëf Aida Kebe, foofu lañ em ak yow ma continuer rek pour waxtaan su ko defee ñu indi Fat Samba. But yéen a déggali Aida wax immigration ñi nga xam ne ñoom ñoo amee yëf yi
either we can have Fat Samba on immigration mi nga xam ne ñoo amee yëf yi ñoom ñi nga xam ne ñoo receive ñi at the airport ñoom ñi nga xam ne they are the ones responsible for this ñoom ñi nga xam ne they are the ones who actually facilitated this whole process ñu ne they don't know te ñoom ñoo receive boy si airport bi ñoom ñoo leen jox xaalis si airport bi ñoom ñoo am leen process ñoom la European yi police yi jël kayit yi jox boy yi jox leen ko ñoom comme ni ma leen ko waxee lii xew rek lañ leen a indil duñ jéem a create anything you guys have heard some of the things that have been said about this deportation issue EU ambassador earlier today was having a meeting where he invited journalists and spoke to journalists about this whole issue muy loo xam ne lu am solo la dinaa leen indil some of those clips waaye leen li nga xam ne mu ngay xew te ñu woon ko ne this has nothing to do with politics. This has nothing to do with anybody. This has something to do with, doing the right thing. Barki Dembonja, I played a video bobu si airport bi. I'll bring you this video right now. Ngeen déglu ko seetaan, this young man and what he was saying and how mad he was.
Kon yena dega what some of those angry people said about what has happened. Yena ko dega fofu nonu. Dinañ dugal Fat Samba pour waxtaan ak mom li nga xamne mo xew fofu nonu ak encounter with the government. Ñu ko jëlé as tiaxan. Dégg ngeen xalé wi school bobu di wax bay saga ndey. Bay saga ndey. You can hear xalé school yi di wax bay saga ndey. Well, of course, ni la fa démé. Now, not only immigration, we've contacted Mr. Sankare as well, the government spokesperson, to try to engage him on the issue and fofu lañ mujjé. Kon mang don jema jokkuat team bi on the ground pour set ñom seen waxtaan fan la mujjé ak lan la jotta am fofu nono. Kon Fat Samba was there. Mom modern contact ñi nga xamne ñoy government pour dégg ñom seen side pour dégg what they have to say about this issue. Immigration is the department that was responsible for putting them, processing them, connecting them. Fatou nuy na la. Fat Samba nuy na la. Hello Fatou. Hello Fatou nuy na la. Yéen ñi ñuy déglu of course amna ci gannaaw kuma laaj amna kuma laaj ci gannaaw ne suñu bëgg contribute ñaata naka lan moy number si pour ñu bëgg yónnee dara ki make comment bobu on YouTube. The number to dial is 7833524. 7833524 is the number to dial in Gambia pour ngeen call contribute jàppale ñu lolu dina am solo bu baaxa baax. Yéen ñi ñuy sétane on YouTube ak on Facebook maa ngi share link bi tamit légui ni fi ngeen ñu mëna contribute pour subscribe. I mean, just for $5 a month. I'm sharing that link right now so that you can contribute. You can also help by actually giving us, subscribing to our page. So you can subscribe to our channel is one way you can help. 7833524 is the number to dial. Wi-Fi to Nuinala. Okay, alaikum salam. Earlier today, on your part or for your part, you were actually engaging the government spokesperson, Mr. Ibrahima Sankare. Moom mi nga xam ne moo amee kàddu nguur gi pour wax ak ñoom ci affaire yi deportation bi nii fan yi yëpp bi mu xewee. I guess you've been calling depuis after you guys came from, before you even went to the airport on Monday. When you report to work on Monday, you found that assignment on your desk. Lan nga ñu mën a wax, have you called Mr. What you call him, Mr. Sankare, as we said, or you haven't called him? Jërëjëf Pa Ousmane kon ki nga xam ne mooy government spokesperson bi di Ibrahima J Sankare kon naa ko duma ko koolee ñunde bi aw ma ko woon ma koolaat ko ma am tey na mu woon si binal président bi nga xam ne mooy speecham su paree dina ma koolaat yi faak but koolut ma baat ak man tamit daf ma wax ne su ma ko déggee ma koolaat ko. But then dañu gis ne time bi nga xam ne moo war a dem airport moo nekkoon ak so time bi ñu ngi woon ci biir nga xam ne mooy airport bi so mënoo ko naa call so barki bi nag am call naa ko aw ma ko waaye tey call naa ko am naa ko ci téléphone bi wax nag moom nag bi nga xam ne dama ko call def te fi nga xam ne nag mooy live mu ne moom bëgg na wax si téléphone bi ba tey du mën a wax live parce que waroon nañ ko mën a inform waaye kii nekk na ki nga xam ne man personally call naa ko more than 1 month ñu ngi ko toppa bëgg am ak moom li nga xam ne mooy interview toog ak moom face à face bu record sax toog ak moom interview ko yóbbu suñu question laajte ko li nga xam ne mooy wàllu deportation bi ñu ne nag moom dafa bëgg si li nga xam ne mooy fact dafa bëgg si li nga xam ne nag mooy xibaar yoo xam ne ñu ko leer la bu tey ñu ne di wax xibaar yoo xam ne leerut ko moom nag bu ma waxee moom ma ne ko ok amul problème léegi nag seetal li nga xam ne mooy xibaar yu leer yi nga get back to us so after 3 days ñu ma call naa ko 3 days yooyu noonu aw ma ko call naa ko every time but then aw ma ko ñëw na ba si place bi fii sax
wax na ko ne ñu ngi xaar information bi ne once ñu get correct dina get back to us so as a previous time tam xoolaat naa ko aw ma ko ma xoolaat ko mu ne saa bu pare si information yi dinañ ko jox ci ñoom it ñu def seen bi nga xam ne mooy first final but until this current minute duma wax ak yow dégguma dara ci li nga xam ne nag moom la wax. This is not any game lii pour jàppale askan bi la yaa ngi ko call all along including tey si suba and you could not get hold of him bi nga xamee ne dëj bi xew na tamit ki réer na wax naa la nga koolaat ko pour seet ndax government bi yëg nañ did you actually call him back and what did you get from him gannaaw bi nga xamee ne lii xew fële ne la xew na ba pare. Yes, I called him back and he said, Mom, this kind of journalism, Mom Hamutko, document call live, they could have on the camera, and then I remind him back of our conversation with him. Never I've been following him, and then the Maguguna Amak more fast interview, talk of more at mom. But until this minute, you have more opportunity. So I do have opportunity. Obviously, man maybe not talk of more. Why do have more opportunity? And I was live, and people want to know, and people want to hear from government. So I have to call him, and I announced to him the man live. So he said, Mom, get me off the line. Sa wax bi mu ngi break yéen a ngi seetaan li ma gis Banjul jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi kooku mooy Fat Samba giving us recount of lim jotee fële ne le Fatou sa line bi mu ngi break nekkuñ di la dégga sa line bi mu ngi break Fatou kon xanaa ñu teg rek ñu koolaat Fatou dugalaat ko in the meantime of course ñun li ñuy def yëpp dañ koy lii nekkuñ di break benn loi by the way. When they called Sankare, they informed him that they were live and motax mune len ne su fekke ne live ngeen nekka mun naa wax ak yéen later but right now duma mëna wax ak yéen. I will play that conversation and we will be right back. Dugalat Fatou si line. Yeah, Mr. Sankare, how are you? Fatou Samba on the line. I am calling you live and direct on Gambian Talents TV. You are live. I told you to call me live. I don't like it. I didn't get you. You don't just call me. You don't know where I am and you want to put me in your life. You don't do that, do you? Yeah, that's why I said I want to talk to you. Yeah, that's what I'm saying. You just lie. I'm not going to talk to you because you lie. You don't do that to me. You know, I'm not anything. So when can we talk about what I told you the last time pertaining to the deportees? Call me when you finish your live program. Call me. When I finish. How about people who want to know about, how government... I'm asking you to call me when you finish this. All right. Thank you, sir. So when will we do our work and do it the way it is supposed to be done? Call me when you finish. We call them when we finish. And they either don't pick up the phone or when they pick up, they cannot give us any information. Yéen a ngi déglu di seetaan face li ma gis Banjul jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane nekkal leen ci gannaaw microphone bi duñ daw duñ xaadi share naa link si foofu of where you can support us. The telephone number is 7833524. That's the number to dial, 7833524. Fatou sa line bi mu ngi xawoon a dem off nga dellu si waat rek. So bi nga callee Ibrahima Sankare mu ne nga callaat ko back su fekkee ne dem nga offline. Like I said, it's like you spoke to him again. Bi dëj bi xewee call boobu was earlier before ñu yëg ne am nañu réer wala am nañu génn àdduna. Kon bi nga ko mujjee callaat, what did you get from Sankare bi dëj bi amee? Did you talk to him and naka ngeen mujjee? waaw bu ma ko mujjee callaat jotuma dara moom daf ma wax ne su ma koy call bu ma nekk live naa ko call time bi nga xam ne nekkuma live ma wax ko ne dama ko bëgg a am in an interview ma remind ko back si li nga xam ne mooy suñu conversation bi wax ko ne saa man call naa la all this while wax naa la dama bëgg a am ak yow interview ñu toog ñu ne ma yaa ngi nekk research but fu mu nekk nii almost month depuis li nga xam ne du la call until this minute dégguma benn wax ci yow so man laa xaar ba sonna su ma la déggee rek bu boobaa nag ma ne dinaa mën a toog ak yow so mu ne ma ne déedéet interview bi du mun a possible at this minute loolu ma wax. So fan ngeen daanele
Did he say anything about Morning can never just insist me call live as money gets interview. Manako can you want this interview? Can you want to talk at the interview? Anyway, take telephone me, general that man, this kind of journalism you are doing is not it's not ethical. And I said to him that journalism this is what you think, but I informed him I am not. If you were busy, don't pick the call. That's what I told him. I said, Madam, I'll call, and I said, I am live. So if you're busy, don't just pick the call, but anywhere around the world, journalists can call people, especially if you're a public officer, you call and you interview. To make you are not comfortable for like he said earlier, he said he was in a meeting. So when he was in a meeting, what on the pick call with Muhar, when you call in Mudoga call back selling the Hamlet, Mako call, right? You could call them, I'm calling you live on Gambia Talents TV. You were also asked to call the family of Esa Nakala Santa Tisa was Esa Wage, yes. Kinga Hamne Mom Lain Jota Ray Mui Haji, Langa Jote si Haji, si Esa, si Haji being contacted, my brother Esa. Well, I'm not going to mom call now to the son until this minute, Balamano, try out now, Balamano on air, legally call out now, but then we would call me. You would call me. What does this do to your work? Of course, the GT team before and trying to get information always about things that are happening. Yana again, Fanan news is subasi just like today for Jema. Feka mobile assignments of what to do. You going out and trying to get information and sending your team and them coming back with nothing after spending all that time, those resources and everything to go there. Better events is doing cover. What does that do to you and your work? Honestly, it takes a strong person to do this job, especially in Gambia. Jamba rek mo mëna tok in Gambia di def liggéey bi nga xamné ñun mo nga ñoy def di journalism rawatina nak di def li nga xamné moy journalist bi nga xamné ya ngi follow li nga xamné moy ethics follow family follow friend follow ki nga xamné moy dëkkandoor bi follow ki nga xamné dañ ma bolé ak mom tay lan mo gis mo nek ki nga xamné mu ngi def liggéey bi mu waré nga ko def ak mom ki nga xamné def liggéey bi mu waré nga ko wax ko ne yow li ngay defé ni demé wut non so we did those kind of journalism like you will become the particular person that everyone will hate you we at labai because really never frustrated honestly sometimes you also open my call manala honest listen you at this minute so my please nga balal ma man ma call la because feka ni ma ci office bi ma ngi feka ay da mu ngi ñëw ne ma okay dem na place sangam li la fa def ba de li nga xamne mum la fa dem def ji soti wul nga xalaat keneen tamit ku mel ni Hadi Sol ñu ne la ok dem naa immigration or dem naa fi nga xam ne mooy justice or dem naa place bi foofu noonu tam sottiwul nga ñëw ku mel ni yeneen reporters yi ñëpp ñëw wax la loolu noonu te yow as a team leader of especially ak man as an individual dama dee bëgg suma xëyee may def dara ma achieve because suma achieve something it's like the nation achieve but at the end of the day ñun nit ñëwee ku nekk wax na ne ok detuma fii or dem naa fii kii waxut lii or kii waxut lii top on sa dañ ñëpp ñoom demul ella woni them but dinga gis ne what we're doing so gis ne ñu call it the record or you call it you dem ci class you just video or you even take a picture of that particular place lan mo ko because we want people to know that them to the right place then def li nga xam ne moo ñu war anytime you get a fee then make sure you have a press card then make sure you have food on the credit because sometimes you go to this place like immigration nga xam ay da bu la fay one day dem na immigration ci bunta bi ay da mu amé press ki nga xam ne mooy sécurité ñu ne ay da dugg ay da ne ko dama am dama war a dem interview ki nga xam ne mooy police immigration bureau bi kooku ne ko call ko te yow yaa ngi si bunta bi as a security guard yow yaa war a call sa boss nag ki nga xam ne moom moo ñëw guest bi moom moo war a call sa boss so it's only in Gambia boo xam ne yow da nga soxla nit ki nga indi ba si bunta bi ñu ne la yow call ko kooku du ko na yow call but at the end of the day anything loo xam ne suñ ko defee du tax dafa tax ñun ñu am information all the time dañ ko def. But Mr. Just to be honest with you, it's very frustrating. Sometimes when I was when you office, I look good to because you think, oh yeah, nice, but at the end of the day, after all this I brown with the side, you
made them whatsoever because of the frustration we have go through. Make accounts and mineral, I'll make it do, but instead, Harris will gain. You definitely interview, but interviewing guidance, the manager pass, manager credit, but Harris manager here, and at the end of the day, I'm on story. Like, let me can guide them to certain interview. And at the end of the day, you even think the look at what is true. In as much as accounts and you put a safe Harris, but no more than bigger because we dog taka. But you're young, them. At the end of the day, you will make what achieve. Sometimes the network we use is like you use another GSM company, government official, we use another company. Some this could be even smaller. Balamo has no protocol, or Balamo has do, or Balamo has do. You have to be patient enough to listen to these people. Then I have to be patient. Sometimes I talk to certain people, you look calling, okay, you're a kind of manufacturer, well, right, hold on, wow, do only like a cocoa, once you're young on the phone, and you need an information about it, is a yes or a no. So it's sad. And at the end of the day, King of the Mungo talk hold on 6 minutes, for let's say 1 minute, we talk because I know definite communication. At the end of the day, you are back to you, hi, sorry, sorry, I cannot provide that information. So we don't want to hard work. But at the end of the day, coming up here, hours, need danga wara set elect, but not tay. So you should be elected, but not tay. But it's really challenging. And another thing, sometimes when you make a your family members, you call from any family member. I'm not on WhatsApp. I'm not on like Messenger because danga nek ci liggéey nga was sa staff demal place nga dem seeti ji diw o nga dem def interview bi nit ko sa family do sa nga mo sa papa turam ko hit na xam sa pala sa papa neka mais sa doom bi mu ma interview o sa li mu ma def li waru ma def li and you want to def liggéey bi bu ñu non sign document mu ne yow liggéey bi ngay def because at Gambian tamit mu ma def liggéey bi these are some of the things you xam ne war nañ ma ne so ko defee lii dañ ko war a follow to the latter. So at the end of the day, when you sign our loan, so you don't know what contract did I sign with Gambia Talent. So somebody will fat sama, then at the end of the day, listen to you and say, well, Bana, some of these people, you try to educate them. You try to tell them, man, what I'm doing is right. Because as far as I call you and I said, I am live, you should know that I am live. So we get wow. So we get wow. Not right. You tell people and then you tell them you're live and then okay, Bana, or whatsoever. But our people, it's really hard to work in Gambia. But thank God, I have a supportive family. They have money and I that's my call. This man said the airport, you guys did a good job. But then these are people who have a family, so don't really exaggerate, really. So don't really more that you could be on. And at the end of the day, you just instantly gave it. What would you good? What would you say? I don't know whether you understand about what these are people now, but you know so you call sa family, they call some family in turn to tell your family that Ninla Wahali. I remember going through that when we were doing the Gams and Reconciliation, Damatog Rex, some of our call, Mayel Nayala Yokaler from Farafenema, then my call, Hale, you get demonstrate in Jite. Of course, with that type of pressure, we were celebrating, doing our Gams and Reconciliation program. This was in 2001, 2002, and then people called my dad. And of course, April 10 and 11 had happened in 2000. A year or two later, my dad was told about this, and he was very furious. He was very furious and was very concerned. So I can imagine that type of thing. That's a papa talk like I'm call Purwako. I go through the same thing with my mom. But guess what? This deportation, when it happened, in my own case, dafa fekk school na suma yaay, and that's how I take care of it. I school my mom about this. Ne ko li mu ngi xew ñu ngi def liggéey li lañ def. I tell her about everything. So before people called my mom, she was already informed, and she was even happy to kind of present it to those people like she knew what is going on before ñu diko call diko wax. And I think that is very important. Only if people know the challenges we go through. It's almost 9 o'clock in Gambia. But this time yena ngi def show yo ak hadi so ak aida. Tay the same thing yena ngi fofu non almost 9 o'clock. Barki
barki dem you guys came in at 8 o'clock. I helped you there. Ngeen dem airport nekk fofu ñibisi wulen be 10 o'clock 11 before ngeen delo ci bagasi. I am very proud of you as a team, and yes, Anasar said it. I know that we have trained you and trained you well. Comme ni mako de waxe legi du ngeen de gis may nekk on air lu bari. I empower these young people to go on air. I train them. I tell them bu len dem fente indul len ma story. Dañoo dem fenn ñëw ne ma wax nañoo kii nanguta wax wala nangu ñoo ibe buntay call nañ ba sonna jëluñ call bi ma ne leen su ngeen demee jëluñ call taxaw leen si bunta bi ngeen def seen report wax ne dem nañ fii pour uti story bu noonu is something that needs to be stopped, and it's not gonna take us far, and it's not gonna do anything loo xam ne dafa yóbbu am dëkk bi kanam te ñi nga xam ne ñooy liggéey si lii they need to stop it. For example, ma bàyyi la nga wax sa final words. I will still call them and see. They are public officials and they are paid with taxpayers' money, and they need to understand loolu ne taxpayers yi Gambian ci seen dërëm yi suma dërëm sa dërëm yi keneen ak keneen la ñoo dajale pour di leen ko fayee ñoom su ñoo am food on their table looloo tax su ñoo dugg si moto yi rafet yooyu di ko dawal looloo tax su ñoo toog si office bu am AC looloo tax, and they need to understand these things. They are either able to deliver wala mënuñ ko ñu joxe lenge yi rawatina nag if you are a spokesperson you should be available most of the time, or if you are not you should be able to have the information. Mr. Sankare in his case is over almost a month. On the 29th of last month, the last deportation they happen on. Today is the 27th rather. In 2 days' time, it will be 1 month. And since that day, we've been trying to get hold of him. Jot nañ ko man suma opa dugal na ko on air. Mune dina def research and get back to us. He wants to give us facts. Until this minute, Mr. Sankare, you cannot tell us na yange research be anything that you cannot get. Fatsamba mabay lang ataga to, and I'll try to read them. Whether they pick up or not is a different story. Your final words. Fatsamba, your final words. Your final words. Well, before my final words, yeah, no one how many of father. But then how one call king hamne police person right? Yes. Call na king hamne APS king hamne ASP Njai. Call for more than 10 times. Thank you very much. Yes, Lamin Jai, my police spokesperson of the Gambia Police Force. See, affaire de police. Go ahead. But them I believe Mr. Youth recommending me then have some number C because call na ko besona we would link have more office phone me. So call na ko at man from a personal line, and then we will link have more phone me. Nakala mo ring, but the office phone me from in the block because to blogging it. They got dial 98 times, but I'm doing a ring. But when you use it, I'm call, or we get a call ring now. So call the ring now, and what happened? No one pick because obviously I'm not, okay, you might try because there are certain phones you have to make a try, but I'm going to get a block. I'm going to call, but then you don't have a ring. So I was even on phone why then people phone. So call na more than 3 times. Call na nyari line am yuma am yip officer la gam salam yip call na ko aw ma ko, but inshallah I believe on Friday either dinner them before the following have more information for. And this is the thing, like we said, Mansuma Bopa, I have loved ones that would tell me Tenga by the call Ami Bojang, of course the government spokesperson. Anytime I call, probably they register our numbers on their phones. They will not pick up. What you see a lot of functions happening, government functions too. Then you GP maybe. They will not give us access. They will not inform us. They pick and choose, and this is not only government. Why government gonna care about more particular about the government than any other institution. Private companies, private individuals, one can understand. Celebrities, they do the same thing too. Why government be ñu dañ leen nekk di fay with Gambians money. Sa xaalis yow mi di seetaan, sa xaalis yow mi di déglu, yéen leen a fay te da ngeen am right ak responsibility. Te they all swore, they all are under oath. They took an oath. Ne dinañ represent Gambia. Ne dinañ def seen liggéey ni mu waree. But apparently by the look of things, this is not something loo xam ne dañ koo caaxaane. Because we will tell them, you cannot dictate our work, just like we cannot dictate your work. Force wuñ la nga wax, waaye mënu la ñoo wax ne lii nga def, léeg nga def, am naa 30 years of experience, 40 years of experience. Benn ñaar ñu call nit, ne la ok, waxal comme ñi la jegeñ and the people that know you. Waxalal sa xale, waxalal diw sanga, waxal kele. They come to our family and our loved ones to actually inform them ne ñun ñu ngi break loi, ñu ngi def lii, ñu ngi def lele. Like Fatou said,
one of the tasks that she was asked to do, because until this minute, am nañ information about Degby. Am nañ information ne the young lady, the young man, wage Esa wage passed away. Ne ben ko rey fofu ci campement. Deportee bi, family Esa ñoñu jox information bi. Xamuñ Deportee bi, according to li ñu wax, Haji mi nga xamne mo nekkon ci l'hôpital bi, until this minute the family were not allowed, until the time of actually going to air, the family was not allowed pour ñu am access to gis Esa Wage, the body of Esa Wage. Ala wuñ leen ñu gis ko. Lan la gaay di jema noba, lan la gaay di jema conceal, whatever they are doing, the family were not given access. Now from what we are told, the family went there, please stop calling, ñi call wax na leen ngeen stop calls, we cannot pick your calls. When they were deported, ñom ñi nga xamne ñoo def li ki ko rey, of course when the family were involved or informed, guy dem nañ ci l'hôpital bi. According to liñ wax, when the person went to the hospital, he only saw gis na waji muy deportee bi si fofu nonu di naka lañ ko ci l'hôpital bi. Ngeen balal ma ñi don't call noonu ñoma distract. I don't know what people don't understand. Stop calling, don't call. We are trying to talk to the people. Suñ pare, if we are going to open the lines, nañ ko def. If it is going to be another time, we will. But right now, we cannot accept calls. But what I was saying is, the family were there. Haji mi nga xamne moy magi Esa Wage mu ngi won ci l'hôpital bi ci liñu explainal liñu Mohammed explainal ne Haji gis na Deportee bi ñu indi ko fofu. The only description he can give us moy ne is a full man. Ne Paul la amut any other information, turam, santam, nakala mel, fan la jóge, he didn't have any information. Mu ne gis na ne ñu ko handcuff at the hospital and was brought there. For what? He couldn't tell us. Whether it was to verify Mohammed, to verify Esa ak ñeneen ñi nga xamne ñom la jot rey, but this is something that is very serious. We are talking about the deportation 2 days into it. Xëj na ki rey di rek mom rek lañ xam. Esa rek lañ dégga. Ñom ñaar la rey ci liñ dégga. Kon Fatou ma bay la nga tagato rek gannaaw wax nañu police PRO bi dina ko call dugal ko legi ni whether we can get hold of him or not. I know it's 9 o'clock, but I'll call him. Ma bay len yeen ngeen tagato su ko defé ngeen ñibi su ko defé ma contact len ñom and will take care of the rest. Jërëjëf. Well, jërëjëf Pa Ousmane, jërëjëf ñi nga xam ne ñoom ñoo seetaan man dama dee wax rek liggéey bi li ma bëgg la ku ma xam since bu ma nekkee ndaw ba léegi depuis primary school, northern school, Gambia high school, I've always want to become a journalist. And tey bi nga xam ne maa ngi nekk ci biir field bi foog naa ne dama war a turn back pass na ku nekk ci jëm ci kanam rek moo war a am. You know, and maa ngi jaajëfal suma maa ngi gis Amina Mbaye Sarr mu ma keep it up. These are the people ñi nga xam ne ñoo tax ñi bëgg a def all the time. You know, access to information is hard, and just like comme ni nga ko waxee woon si njëlbeen ñi nga xam ne before ñoo daan toog di wax ne jamono ji nga xam ne moo fi passé ñooñu daan na ko joxe information léegi things are changing. Man daal I don't see any changes because bu nekkee ni nit kon ko ne dama bëgg am ak yow face à face interview borom dinañ la access foog nga ne kooku soo ko xoolee nga ko yaa ngi live borom war na laa dinaay li nga xam ne mooy access soo waxee ñu ne borom dafa war a gën a prepare nan ngay prepare bu nekkee ne yaa ngi dëkk si dëkk bi yaroo si dëkk bi kon nan nga war a prepare bu mel ni immigration PRO koor ko moom ci boppam mu ne ñëbut ko te man maa nekkoon si place bi ñi nga xam ne ñooy seetaan ñoom ñu doon gis li nga xam ne mooy moto immigration bi more than 5 times gaa ngi romba di jël ay nit di ñëw immigration officer si seen ko yaa ngi gis foofu noonu so su nekkee highest authority bi di ñëw ne ñu ñëbun kii gisul foog naa ne ñi nga xam ne ñooy lowest authority bi kon ñoom lan la ñu ut noonu boobu ñi nga xam ne seetaan dinaa leen la teg question boobu noonu comme Gambian Talents kenn du fi ñëw ne lii xew na fi te man yëguma ko mais Pa Ousmane yëgut ko mais da ki nga xam ne mooy ngi suma assistant ne yëgut ko Aïda yëgut ko kon nag institution boobu dina ne is a free institution mais tey dina ne institution boo xam ne la ngeen naam dëggalu dafa war a ngeenuwaat ba mu baax Pa Ousmane nekk Gambia miti na lool comme na ko waxee man dama de wax sama famille ne if you want to be a friend with me so bu dee close up so bu dee ñu continuer li nga xam ne mooy ñu may def ñu jàpp ku nekk si respect am looy liggéey bëgguma koo xam mun naa liggéey bàyyi ma liggéey ko parce que loolu moo may ñor
But comme ni ma ko waxee depuis si airport bi people were calling my family lii lii dina dal sa doom bi foog naa ne képp koo xam ne ñu ngi seetaan ak dëkk bi nan la ñu war a ñaanal moo nekk ne officers si ñu mayoon li nga xam ne mooy the right question bu leen nag de fan la Deportee si di awee ñu wax ni ok nii la ñu awee kenn du dem taxaw foofu noonu ne dafa taxaw waaye Gambia comme ni ma la ko waxee caabi bi ko amee kenn xamul kan moo ko amee dañ koy jël di ko paasal so waxee AA nga la laajte bi so waxee bii dina la laajte bi ba nga xam ne nag jamono ji ñëppay confuse ñëppay nekk di wax nii la la ba te nii la oo nii la man dama koy wax all the time gis nañ media houses si bari neen in Gambia waaye bokkuñu façon institution bu mel ni Gambian Talents du bokk ak ki nga xam ne mooy Aida war a faral Aida du bokk ak ki nga xam ne mooy Fatou war a faral Fatou man dama koy wax ki nga xam ne Gambian Talents wax na fi yow soo mënutee koo Gambian Talents kan sa bopp soo ko man mënu ci dara parce que émission bi dama koy lijjanti Aida su demee interview ñu interview nit ki lu kooku wax kooku moo ko wax and he is on camera kon nag lu waay def tamit you on camera or lu waay def te liggéey bi moo la ñor these are people ñoo xam ne saa bu ñu demee on workshop saa bu ñu demee on training ñu ne wax people ne I am ready to serve the country all the time all of these government officers most of them I will take that back most of them saa bu taxawee I am ready to serve the young people I am ready to give information I am ready to do this my doors are open my doors are neat their doors might be open but once someone asks me a question they are not ready to talk about it foofu ko mën a dama naa indi li nga xam ne moo nekk li nga fi def nan nga fi def ak yooyu noonu comme programme bi nga xam ne moom lay root they would love to talk about that bragging the programs in which they have to come and talk about ñoom seen jaar-jaar ak luñ fi def all the positive things that they will say ne lii lañ def and powers nee na moom these are people ñoo xam ne sooy wax ak gars yi ci phone bi like man certain people I talk to them on the phone they give me so much respect but suñ demee post for family members they present it like Reina Fatou Samba kii dafa mel non soo ko priorité dinaa ko do dinaa ko lii and I'm like koy do you're doing your job I'm doing my job so why should you call the next person bu nekkee yow xam nga li nga liggéey mën nga li ngay liggéey you don't need to call anybody ku mu waxal ma because kooku suy def liggéeyam man du ma call baram na la sa liggéey bi doo ko defee ñi ko di ñëwee everybody in Gambia from the top people to the down person they will all attest to me ne information is hard to get see dama ko dee wax all the time Mr. Diouf démba o barki démba lu ñu wax airport bi su fa nguur bi ñu woon taxaw yónnee délégation ñu ne ok naka dañu dalal si ñi ñu leen kaam xam ne Gambia seen Gambia la indi ñu leen waaye jamono ji dinañ try ut ñu koy saafara everybody will be at ease gis naa jabar boo xam ne daf doon jooy xam ne moo tiimee caméra dafa teg li nga xam ne mooy morso bi si kanamam bi ma ne ko sista bëgguloo wax ne déedéet ma yóbbu caméra bi aside ma dem ma cancel ko ma ne ko yow soo waxutee kan mooy xam sa pii mu ne ma dama soona mu ne ma have been on social media talk about this mu ne suma jëkkër wax na ma lii under this minute I've not tell anybody ci suma famille ma suma jëkkër mu ngi ñëw paawal ci li nga xam ne mooy immigration mu ko romba jigéen bi si nga xam ne jigéen am na doole jigéen bi dafa ko toog ci biir moto bi ne suma jëkkër du ko bàyyi jëkkër bi tamit ne moto bi bu mu dem dal di caat all those la naka brother bi wane ñu ngi ci biir moto bi jigéen bi si gannaaw pick up bi la eeg on a normal day anybody of us ñun ñëpp foofu la eegal si gannaaw pick up dafa laan déedéet but di nga gis ne it is very very critical mais lu mu saf ku ko ma caa ko xam these are people ñoo xam ne ñu ngi foye ak loo xam ne ñu ko foog lu ndaw lu rëy I call them they don't even know what am I calling them for nit ngeen ñu xew balaa ngaa wax don't call me don't put me on camera and the next minute dañoo ñëw toog nga call leen ñu ne la yëbbati ko and that is the thing, Fatou. You see, if we were just taking sides or wanted to be a anti-government platform, they can do musa call to verify. Dunya musa call pour get information from them. But like you said, they are either not on social media, they barely know the day-to-day things that are happening until it blows out of proportion. Wala negativity happen. You know one guy then they ham. Just in Gambia. Anybody could have won the Yugo in Gambia, make more on social media, make more on WhatsApp. Why the man your office Monday can you do one day, you want to sit the bit, or you WhatsApp. Sometimes people will want to tell them there is nobody who has to stop the man.
They know or they that yeah on you ham para banya ham. And they have media and they have media department. They have hired young people, dynamic young people who are following social media and giving them information. One thing about Gambia, ñi nga xam ne ñoom ñoo liggéey ci office ci nañ wax dëgg gis nga su nekkee ne sa boss yaa ngi liggéey ci media department sa boss ñëw waxuloo ko li nga xam ne moo xew ngay ko ay bu mu war li nekk problème sometimes some of us as young people dañuy bëgg di béggee suñ leadership and us here at Gambian Talents there is nothing like that man su ma ñëwee ma jox ay assignment ne ko defee ko ne ma ne wax déedéet foog naa ne su ko defee ni mooy gën and you take that direction. But these are people who understand bosses who like, okay, some of them you promise la ajana, some of them you promise la watching adinati. And at the end of the day, they're there for their pockets. They are not there for anybody. So people are seeing, people's eyes are open. Fatu, let me call them, Dugal, and I will get back to you. It's getting late before Guide. You them, at this minute, and time it's getting to I think 9 or 10. 9, so, 10 after 9. Jerejef Fat Samba, appreciate those comments, and I wish the public know what we are going through, the struggles we are going through to actually bring them the information that they actually. Sometimes on the camera, man, off. I don't know, sorry. But I think people need to also help. People need to support. And I just need to keep it up. You guys are trying. You guys are lily. On that day, when I get to the airport, just the number of people we don't say that. I was asking the Gambians and they said that me. You know, because you don't say that live and direct. And this number of people watching, we increase all the time. And the same time, people were even calling. You never know when I'm the full call. Now I'm the full number. So people are telling you, keep it up. Let them help Gambian talent. Me and Gambian talent. So if you need any artist, I tell everybody and I look at them and I tell you. Any artist for you, it's not going to part of someone's pocket. Neither Kebe or Pa Usman or any of the staff. It goes straight to the Gambian talent's account because we need call people that are speaking. We need to pick practice, we need to take countries and go to people's house, to read them, or people's offices to read them. So keep it up, honestly, honestly, we not share information with me. Or when I'm like to pay or $5 a month. I don't think they have that. I'm giving you a support selling my charity. When charity the family Jerejef Fatou Samba, I had shared the link for Nono Yenni Setan on Facebook ak YouTube yep mangi pin link before fu Sehu Garwal gisnane yangi Geru gisnane yangi subscribe Yenni Setan link is right there is pinned to the video. So when you click it will take you to the secured link where you can thank you Fatou. It will take you to a secured link where you can subscribe for just $5 a month. Dinga muna subscribe pour jappale ñu niko Fatou waxe xaliss bi demul ci poste Mr Diouf demul ci poste Ken but pour dépasse place bi we need cameras right now they are on you see them they are on they were actually using credit to call lampa yi ñew use nono are very expensive gis ngeen ne we are improving by the day li ñoo def as an institution Mr Diouf offer nañ ko fi ay land ci liggéey bi just because they were trying to shut me up, I refused to take it. Offering me different things, and I refused to, take that because the credibility. We say a lot of things. So, Mr. Diouf don't have it tojange. Well, I did some of these things. By now, the don't get changes, but over 13, 14 years, we are consistently doing this. Mangenyo calls guy, Skype credit I use, which is very expensive. Anytime I use Skype credit to call, I $40, $50, $60, $70 I use to make those calls, and it is very expensive and it's not a joke. And I wish you guys understand that and also support because I call their numbers directly, and you want to be able to hear what they are saying. Dumalen call WhatsApp, Dumalen call Messenger, or otherwise they are not going to pick it up. So credit the new use for def lolu and calling Gambia, you all know, especially in America. Kon gis ngeen link bobu nono, click on the link and support us. No dime is small, no penny is small.
anywhere foo nekk ci àdduna bi ñun ñëpp a yónnee xaalis Gambia. If you send money to your family and loved ones in the Gambia, you can actually include suy benn $10, €20, $50, $100, $75, whatever. For us loolu dinañu jàppale bu baax a baax comme ni ma ko waxee. We appreciate your support. Rusuñ ko ragaluñ ko. We are a non-profit public media house. Rusewu ma ko ragalewu ma ko. Ndaw yi ngeen a gis ñuy def liggéey bi. They also need to put food on their table. So fekkoon ne nekkuñ di indi dara kër at the end of the day, it even makes it worse because su ko defee seen families yi ak loved ones yi dinañ leen gën a discourage. Ndax ku si nekk di def lii nga koo daj ñuy call sa family members yi xarit di leen wax ne kii mu ngee def lii óorut ñu bari dañ dee toog sax ne ma waaw diw sangam laaj na ma wala kii laaj na ma ndax Pa Ous daf leen a fay. They have been asked that question ndax Pa Ous daf leen a fay. Obviously these are employees. Lii dañoo liggéey. Mooy seen only source of income munoon nañoo dem di tambaambalu si mbedda mi di taxawaalu si mbedda mi those same kotos yi def lii di yer ko la amee seen doom yeeg seen jarbaat yeeg ñu bari si ñoom mun leen a use di nekk ak ñoom di leen def yenn yi. Majority of the people at our office are Gambians. Gis ngeen ñu indi leen Semester Avenue. A lot of them képp kuñ interview Semester Avenue ñi fa dem suñ ñëwee they give me kudos. They on air they even say it. Because xamuñ liggéey bi ñoo def, you will appreciate us more if you are to go there. So by contributing, yaa ngi get the young people off of the streets. ñoo xam ne mënoon leen a téye di leen caxat-caxatee di leen foyee. And I'm proud of them. yaa ngi get some young men off of the streets. ñoo xam ne they could have turned to be bandits and other things. So contribute by clicking on the link that I pinned there. boo xam ne soo ko cliquer dina la yóbbu to a secured link where you can subscribe and pay $5 a month. Subscribe by donating $5 a month. We call it donation. And that way you will be able to support the cause that we are doing. Pour ñu dépasse institution bi dépasse yi nga xam ne ñoo faa liggéey ak seeni liggéey. Kon duma def dara lu ma call gars yi. I will call ASP Lamin Ndiaye nga xam ne mooy spokesperson of the Gambia Police Force to get information about the said deportee wi nga xam ne moom lañ jàppale. Kon maa ngi call Lamin Ndiaye. Hopefully he picks up and will be able to talk to him. Yéen a ngi déglu dina gis Banjul with Pa Ousman Joob fii ci Gambian Talents TV. They are all connected and they all speak across the board from immigration to the police to all the different line ministries in the Gambia. They can talk to us. They can ignore us. Let them not talk to us if they want. Let them ignore us. We will continue to do just our work. We will continue to reach them, to try to reach them and speak to them and see what we can get from them to the best of our ability. That is what we are going to do. That is why we are here. As the phone is ringing, Dina ring Betek, most likely he is not going to pick up the phone. I mean, of course, like call ni mom minga xamne mo amé kaddu Gambia police mom lay jema call si jamono ji. If you want this facility, he is not picked up the call, unfortunately. Duma def dara dina call the immigration public relation officer momit Mr. Diba pour ñu wax ak mom su ko defé ñu sét rek lan lañu mëna wax as far as immigration is concerned ak li nga xamné mo xew fi way pour wax leen ne ngeen jappalé ñu obviously his number is off. That number is off. Let me try the other number pour reach leen rek pour waxtaan ak ñom askan ba ñu taxa jog li yobbu askan bi kanam mo ñu taxa jog loolu lañ bëgg waxtané ñom liñ ci xam dañ ko o askan bi pour wax leen. They owe it to the world. They owe it to the Gambians. They need to talk to the Gambian people. That is what they are paid to do. That is what they are paid to do. Talk to the Gambian people about the things that are happening in their ministries, in their departments. Loolu lañ leen fay pour ñu def ko and they need to take care of that and they need to respect it. Kon beneen number mbangé link. We hope he picks up the phone and we will be able to talk to him. Mr. Dibalay call moom mi nga xam ne moo amee kaddu immigration and hopefully he is able to pick up the phone. If he doesn't pick up, we will get to call ki nga xam ne mooy Ibrahima Sankare to talk to him about this issue. They don't even listen to us for the most part. Suñ callee, once we tell them the issue bi lañ leen a call rek, they either hang up the phone or they will play us all kinds of games or tell us ne duñ mëna wax ak yow, commencé di yell and scream at us, just like my uncle Mr. Sankare did the other day. It is very sad and unfortunate. Yaxal Sankare liggéeyam taxut ma jóg, yaxal immigration PRO bi liggéeyam taxut ma jóg. But then this is what happens. Su ko defee, if anything was to happen, if things get out of hand, yes, they are aware of it. We try to give them the information. I remember
last year before last, when there was an attack at Busumbala, when there was an altercation at Busumbala between APRC and UDP, Omar Wali, I interviewed him about the issue. Binda na si Facebook page ambi, ne mom informed the police PROB about this issue and told him that there was rumors and news of a fight that was going to break between the APRC and UDP. And at that time, they didn't take him seriously. They will either not listen or they will not act on it. So but right now ñun lepp lu ñoo def we try to do it to the best of our ability. Kon ñu ngi jéggalu ci lolu bu baaxa baax di leen wax ne ngeen support duma def dara lu ma call Sankare. Hopefully he picks up the call. They know our numbers. They know my number from here, and I they know the Gambian Talents number, our Skype number and everything, and we don't mind if they pick up or they deny us access, but we will continue to do so. If you tell us, okay, call me and set up an appointment. I did the same thing with Sankare the other day to call him in advance before I go on air, because Lula claimed yes, he is not going to talk to us. So ñun call and put him live on air, and I made sure I called to actually inform him, and he didn't pick up the call either. So they tell you stuff and they tell us stuff, and when we do what they tell us, at the end of the day, they still don't pick up the call, or it's unfortunate, and I will continue to call him. Dina ko call out legi pour send that dina ko jot. Hopefully I am able to get hold of him. If he picks up, fine. If he doesn't, I'm calling Ibrahim Sankare, and hopefully he will pick up the call, so that I'll be able to talk to him about this issue. Mr. Sankare like call no, and hopefully he picks up the call. It's 9:30 in the Gambia. I know it's a little bit late, but this is a matter of life and death. People lost their life, and better official statement bo xamne joge na ci government bi about this whole thing. If you want this facility, better deguñ anything that is coming from the government officially. And it is sad and unfortunate, and that is why we are trying to reach them, we are trying to call them, we are trying to get information about li nga xamne moy xew ni. It's a matter of life and death. People have lost their lives, and we would appreciate it if you guys can take this thing seriously. We will appreciate it su ngeen jëlé li ngeen understand the magnitude of this. Xëy na ñaari nit ñoo deyegum. Let's see where it is going to end. Ñu ngi leena ñaax pour ngeen jóg and act on this. Ñu ngi leena ñaax pour ngeen jóg ngeen act on this. Please, if you are not able to deliver, please, if you are not able to act on this, please, if you are not able to give the Gambian people what they want, ñu ngi leena ñaax pour ngeen give up. Ñu ngi leena ñaax pour ngeen give up. This is not a joking matter. This is a matter of life and death. Ñaari Gambians have been killed by somebody that came from the back way. They threatened they were going to do this. Gay waxon nañ ko ne dinañ def lu ñu mel ne suñ leen delo, it's not going to be easy. And of course, I will call the director of immigration himself. Since the PRO is not answering the call, since the PRO is not talking to us, I will call the director of immigration himself and see what he is going to say about this whole thing. It is sad and unfortunate. We put people in office and they are not doing what they are supposed to do. So they mënuñoo jox def lii. So they mënuñoo am wax ak askan bi. They need to resign because loolu lañ wax. Public relation lañ wax. Public relation lañ wax. Public relation lañ wax. Mr. Sidi lay call moom mi nga xam ne mooy di Mr. Sidi M. Touré. He is the director of the Gambia Immigration Services. He is the one I am trying to reach now to talk to him. We will continue to contact everybody that we can to get information from them. And I'm trying to reach Mr. Sidi. Hopefully he picks up the phone.
The number you dial is not answering. Please try again later. Bidi George, people, Bidi George, Gambians. Now, how long is this going to continue to happen? I have called the different people who are directly responsible, probably, of this, who have a hand in this, or who should be custodians of information. Right now, technically, if I were to call any officer or any government officials on the ground in the country that has anything to do with the government, for the most part, they will not talk about it. They will refer us to the PRO. They will refer us to the spokesperson because I remember engaging several government officials. At any point, suma len kole dañ ma wax ne lolu du suma liggéey man waruma wax ñi wara wax moy spokesperson. Talk to the government spokesperson, talk to the police spokesperson, talk to the immigration spokesperson. The day that I called the director himself and put him on the line, he told me to go to his office the next day that he was going to grant us an interview. By the time my crew got there, it was the spokesperson that he gave the plateau, the opportunity pour koku wax ak ñun spokesperson bi mo waxon ak ñun. So su fekkee ne ñeneen ñi mënu ñoo wax yow yaa war a wax te ñu ngi laa call yow waxuloo. Honestly, in my opinion, in my view, with the little that I know, da nga war a resign position boobu. ñun nag li ngeen bëggut a waxtaanee lañ leen a laaj li ngeen bëggut a waxtaanee loolu lañ leen a laaj. European Union ambassador bi outsmart na leen this morning by organizing a press conference this morning and was talking about the things that were happening as far as Europe accent new deal yi nga xam ne ñu ngi ko sign big government big directly, and has told the journalists multiple things and a lot of things yoo xam ne it has to do with Europe's new partner with the Gambia and nothing much to do with the deportation and the like, which is sad and unfortunate, and we wish that they respect, we wish that they talk about these things, we wish that they engage the public, we wish that they tell the public li nga xam ne moo nekk di go on about the Gambia ak Europe and EU and the reasons, the things that they signed or they agreed on with European Union. Is very important that we get that information, and unfortunately we are not able to get it. It's very hard for us to get information. Like I said, the ambassador was having a press conference this morning. Our own Hadiso was there and covered the event, the press conference that the ambassador did, the US ambassador, Astafurla, the EU ambassador to the Gambia, Mr. Atela Lajos, and I will just bring you guys some of those clips. As far as the deportation is concerned, from the side of Europe, I prepared a few questions that we gave to the reporters to ask him, and of course those questions were presented to him, and we'll bring you exactly what his response or their response was. Don't go anywhere, stay tuned. Yena ngi déglu di seetaan li ma gis Banjul te lii laa gis Banjul man te doyut suma xel, dalut suma xel, tey na xel, and it is not hopeful at all. Kon duñ def dara lu ñu indi leen EU ambassador bi li nga xam ne loolu la jot a wax. Mr. Lajos will bring you his interview right now. Don't go anywhere. None of them has about migration or deportees. But come again, please, the other aspect of your question, which I couldn't grasp regarding human rights issues. Was from African Union, from US, from France, and many other. I think this group of international advisors is like what? A dozen? 10, 12, something like that. Which is also an indication how much the international community, which ECHO was included, of course, expect from the government to do. We provide assistance, but there shall be no external player, there shall be no foreigner, there shall be no tuba telling you how to define your own security. This is a Gambian responsibility, and it's got to be Gambian owned and Gambian led. Of course, the expertise is there. Use them and create your own system. Yeah, that's the answer for the question. And then I promised myself to read. That is Hadiso, our reporter, about to ask the question. Thank you very much. I'm Hadiso from Gambian Talents. There was a photo of me with Honorable Mai Fati and Madame Fumiko Nakano, the IOM Bonjour chief, when we signed the tripartite initiative on migration management, which is rather
none of them has about migration or deportees. But come again, please, the other aspect of your question, which I couldn't grasp regarding human rights issues. Did I misunderstand? It says, did you sign an agreement with the Gambia to deport people and given less regards to international human rights laws? No, we did not. And I do believe in the migration management, return, reintegration operations. We are consulting the government actors, discussing with them. They all to respect human rights standards and regulations. Any further questions? Hold on, because I already promised myself to already there. Please. Okay. And with regards to this handout, talking of improving agricultural practices and competitive. His discussion was mostly centered on projects in Gaya and Kodef and the support that they are providing Gambians. He has avoided all the questions for the most part that were related to affaire deportation B. They follow the international human rights laws. Yinga hamne wax nañ ko ko gaay ñu ne dañ leen ciéné ci plane bi gaay ñu ne of course dañ nekkon fofu mu ne amna docteur bi gaay andal waaye from the gaay wax the way they were treated amna ci kenn ci deportees ci ku wax ne dañ ko door kenn ci deportees ci ku wax ne they were not regarded much, and all the questions basically that he was asked affaire deportation bi waxul ci dara he referred it $200 bi nga xamne jox nañ ko 400 yi jox gaay mu ne EU joxe wuñ ko Gambia government ñoko joxe. Yet the government is not able to officially comment on this issue now that there are deaths. Mange wax li nak and do you fi tiaxan. Government of the Gambia under the leadership of President Adama Barrow, please act. Please take care of this thing. Please act. Please come out and talk to the Gambians. Please speak to the Gambians. Tell the Gambians what you did. If you need to own up to it, own up to it. If you are renegotiating the deal, renegotiate the deal. Why don't you need pour waxtaan ak Gambians pour waxtaan ak askan bi? If you are just joining us, 2 young Gambians, duma leen oyé young sax, because Esa Wage, as we are told, is 28 years old. Kooku do xalel. Do xalel. He was born with mental illness and has been going back and forth to Kampama for treatment. Ñetti weer yi passé si la ko feebar bi getinaat ñu jël ko yóbbu ko Kampama mu nekk fa innocent him sitting down like any normal day 10 o'clock si suba moom ak benen boy Manjago, the other Manjago man, and we are using this because I know people are fond of there is this tribal rhetoric going on now. Look like I mentioned Santa Nepola, wala Njagola, wala Li. What has tribe got to do with this? We are not going to censor anything. That is the information we get. They cannot give us any other information. The only information they can give us moi is they will mention, for example, Nesara Hulela, because we have the maximum information, as much information as we need to be able to describe him. He's a young man, 28 years la dafa Gambisara la jóge. We know his family. We know where he lives. Xam nañ ne moom ak yaayam ñoo ànd jóge Gambisara pour ñëw. Ne xam nañ ne family am Bruce bi lañ dëkka. We have maximum information to describe Esa Wage. Unfortunately, beneen victim bi xamuñ anything from him. Joxuñ ñu any information besides na Manjago la, kon we will label him as a Manjago young man. This is nothing tribal. And like I said, nobody will pull those things with me. Because today, dañoo wax Manjago comme ni ma leen ko waxee in my previous shows. I have nieces and nephews that are Manjagos. My sister is married to a Manjago. So kenn mënut ma pulal that Manjago thing. Kenn mënut ma ko pulal. The same thing. The deportee or the suspected killer himself, alleged killer, moom tamit, the only information we get from him mooy ne Pol la. This is not for Yakadeli Poli. This is not for smear anybody's name, and I think it is important for me to bring that up because suma waxee ne Pol la rek ñeneen dañ ko jàppee wala suñ bokki poli jàppane okay, why do you have to mention ne Pol la wala li wala li? It's not gonna pass with me. That is the maximum information we got. We've been trying to reach the authorities. We've been trying to reach the police to get information from them about this thing.
to fekkee ne gars yi jox nañ ñu information about it jox nañ ñu more information call nañ public relation officer police Mr. Lamin ASP Lamin Ndiaye depuis bi li xewee ba tey biñ ko yëgee ba tey he is just not able to give us information. We are not able to get hold of him. I just called him back again right now and he didn't pick up the phone. I just called him back again and he didn't pick up the phone. So nobody will be able to pull that tribal thing with me. But I will make it clear that it is unfortunate that this is what we have to go through. Suñ liggéey bi nag is not easy. Access to information is very hard. ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk foofu si place yi ñu ngi leen a ñaax ngeen jóg xew na fi Faraba Banta bu yàggul rek ñu ngi share benn video of what is happening xew na Faraba Banta xew na Tanene xew na feneen ak feneen tey xam campement la xew. And you guys are aware, even Kampama, we are trying to make efforts. They will go there to Kampama itself to get information from them. Hopefully, we'll be able to. Come ni malen ko waxe rek xaalis moy fay pass bi, xaalis moy make phone calls yi, xaalis moy jënd credit bi, xaalis moy def everything. And it is important that you guys support us. Mange call at ASP Lamin Ndiaye. Hopefully, he picks up. Hopefully, he is able to talk to us. Doing daw, doing hard, doing tie. Dinañ continue, dinañ call, dinañ continue to knock on their doors. That is what they are paid to do. ñu xamé ci seen office yi nañ ñu jéema arrest nañ ñu jéema def luñ bu ko def pour dama suñuy laaf jamono jooju dafa passé gis ngeen ko Skype lay collé and that Skype credit is very expensive so please ñu leen a ñaax pour ngeen jàppale ñu so that this will go far so that we'll be able to follow through with what we love to do and which will be able to bring you maximum information. That's ASP that I am trying to call. That is ASP Lamin Ndiaye, the spokesperson of the Gambia Police Force that I am trying to get hold of here, that I am trying to call. Hopefully he picks up and we are able to talk to him. If not, dinañ continue tomorrow we'll pick up from where we stopped for the day. We will pick up the conversation from where we stopped. Fala ene call me and I will just say what I said earlier. It's very important that we all understand where we are as a people. It is very tough, it is very challenging, it is very hard. Why? We don't have any more information to share. No more information. Nothing. The only information we got about this, just report about the deportation. We've been giving you information about the deportation for a long time. We've been covering the deportation. Wax nañ li ñoo wax to the young people. These days the focus is on the government and for them to come out and speak and say their side of the story, which they are not doing. Apparently, fofu lañ am. Dina jema joku Yaya Sonko. I don't know if I will be able to get hold of him. Of course, he might be able to know because ñom ñoy ñi nga xamné ñom ñoy deal ak Deportee they got na information. He's had some information about it. He'll be the last person that I will call. Yaya Sanyang, of course, I spoke to the other day. Mom moy ki nga xamné mu ngi Germany fofu nono. Ñom ñoy di human rights or refugee rights organization bi ñom ñoko amé. I spoke to him earlier and he told me that he is aware of this ne amna ko share information with the same group and he was doing some research. Let me see what Yaya got. Lan la find out mom on his part. As far as the person the number you dialed is Ray wala Deportee bi ndok, let me try to find out from Yaya ci affaire Deportee bi ndax am nañ any information naka la tudda kan la ci list bobu nono list bi nga xamne mom lañ share whether Yaya has any information about that ci ñi nga xamne ñoo commit this crime wala ray bi ni and anybody else nak képp ku ci am mbokk ci ñoo xamne dañ leen deport. It is very important that we understand them. It is very important ñu xam fi gaay nekk ñu cancel leen ñu jëm leen a waxal and by this time government should have been able to set up counseling centers, should have been able to engage these people immediately waxtaan ak ñoom xamal leen li nga xamne mom lañ leen wara xamal encourage leen, educate leen, assure leen ne this is not the end of the world and provide them with integration services loo xamne they can help. They need to go through counseling. ñiñ delloo si they went through a lot. From the Sahara Desert to Libya to the sea. And we need to understand that. Good afternoon, Sir Yaya.
Yeah, it's already evening in Germany time. So good evening Yes, from Germany. evening. I hope you are not in bed yet. Not yet, but for soon. Yes. I've been on air for the past 2.5 hours trying to reach government officials, people in the Gambia, try to just get information about this whole thing. Try the police and other people actually who supposedly can give us information about this whole thing, but to no avail. I called, my team in the Gambia called, we cannot. We've heard that a young Sarahule man from Gambisara by the name Esa Wage was killed by one of the deportees, together with him and another young man described as a Manjago man. No further information is given about the other victim, but at least we've spoken to the family of Mr. Wage, and they have confirmed it and said they were still not able to get access to the body until the time of me going on air. I will try to reach the family again when I am done. But for your part, you are aware of the situation, I guess. From the last time I spoke to you, any developments? Do you know anything about this? You've heard of it? Any updates on the deportee and the suspected deportee? Thank you. Yes, I also heard about it in social media. I saw it in social media, but it's like, it's very sudden. It's like nobody prayed for this to happen. But as far as I know, if this thing happened, I'm not going. I as an activist, I hasn't some a Gambian did it directly with these people here in Germany. I'm not going to blame anybody, but I will blame the government of the Gambia. I will definitely have to be responsible for this thing. You know, this is what we are calling for. This is what we suspect. This is what we, in fact, you know, get the feeling about. Because when you look at the condition and the situation of these Gambians living within the Europe, you know, living here for years, 3 years, 4 years, some are even here for 5 years. They're just trying to settle up now in terms of being integrated within the European system, in terms of having jobs. Some just, you know, because it is asylum is a difficult procedure, more especially in this land called Germany. So you living here for 3 years, sometimes all these 3 years, it took you time before you even have a level of integration. So these people are just trying to, you know, come up with, you know, integration issues. So the Gambia government starts deporting them through agreement with the European Union or Germany. So anything, these people are all frustrated. They are all young, frustrated Gambians. You know, nothing, you know, they are not seeing anything. Some, in fact, will tell you that I die here is better than deported to Gambia. Some will tell you that if they deport me, my friend, I have nothing to do, but I would just be a rebel against anybody. You talked about Jibril that hurt himself, cut himself all over the other day just because he didn't want to go back, right? Just because Buguta Nyibi Gambia, right? Exactly. Jibril is a young Gambian, a very hard-working young Gambian who was living here for some time. And definitely, Jibril, in fact, the saddest thing is they separated Jibril with his family. Jibril is building a family here. Jibril already got a son here, you know, in Germany. Wow. You know, and with the German, this is what makes it sad. This is what makes it very frustrating for Jibril. Police were struggling to separate him with his family. Many people don't know this. And the lady loves Jibril so much. He is calling us daily, crying. Even today, this evening, he was the lady she was calling us, crying for my house, for my man. This is what he was saying. So it's very frustrating. You at a certain level, you can understand the frustration of Jibril. To feel that it's better to die here than to separate with my family. This thing will happen to any Gambian, any individual. You know, they just cannot separate you with your family, your blood. Jibril already got a son here. Most of the people don't know this, but I know this as an activist because I follow up to the last thought. I know Jibril now, I know his record, and I know his
family background here. He already got a son here with his girlfriend. You know, and they just look at this. They separated him with his girlfriend, took him to the prison with all that terrible condition, and then they again deported him with all that pain. You know, he is now in Gambia without a single butut. You know, without a single butut, without any support. For as far as I know, it's even difficult for Jibril now to even face his family as far as I know. So Jibril is, you know, under the control or help with our group or association, something like this. So it's frustrating. So did you hear anything about this? You say you saw it on social media. 20 people were deported. Would you have any suspicion? You've interacted with some of them while they were at the prison in Germany. Did any one of them, would you have any suspicion, or would your mind lead you to think, okay, it must be this person? I mean, or did you hear anything? If not suspicion, let's not even go by suspicion here. But have you interacted with any of them who supposedly told you that if I go back to Gambia, I'm going to kill people, or I'm going to be violent, or I'm going to do this and that? Absolutely. These brothers are all like, they're all mad. When I say they're all mad, I don't mean it they're badly, because even me, I am mad, you know. So this you mean they are in another word for mad, you are talking about anger, right? They are all angry for what has happened. Angry, yes. You know? They are angry, you know, they are with anger, because, you know, we fighting, or we the youth here, we are all angry with this deportation, talkless of those who are already deported, you know. So when I spoke with some of them, before being deported, like Sunday, I was in first-time prison. That is the deportation prison. When I met some of them are telling me directly at my face that I would die here than to go back home. You know, if these people deport me, I'm gonna do something. So, you know, you can see the emotion, you can see the feeling that they are putting to you. You know, that's why we feel to the Gambia government to be very, very careful about this mass deportation. It's not helping. It's never going to help our country. It's going to put us to risk. You know, it's going to put the population to risk. These are youths that, you know, they come here for a mission. You know, those missions are not yet completed. You're trying to deport them. So you're just giving them another feeling. Some of them definitely, whether we like it or not, whether we say it or not, some of them will definitely rebel against anybody, any state, or whatsoever, because they have no hope. They have no from the story we heard, we will try to go to Kampama and other places to find out. But from what we heard, the supposed deportee was just coming from the bathroom. Atate kule dafademon sangu direct and coming out of the shower. I don't even know in Kampama how would that also happen. Why would you leave if you have a group of people who have some mental illness? Why would you leave stuff sitting around that they can actually use to hurt each other? That is even a good question to ask. Where did he get the supposed Doko, Kolomo, had been used to hit these people with? From what we heard, the suspected, the Manyago victim, died on the spot. On the spot. Oh my God. Of course, Mr. Awage was quickly rushed to RVTH, and he didn't survive it. This is very, very sad. It is sad. It is sad. Very, very sad. People that were going about their normal day, yes, they have their mental illness. They are battling with that. They are getting treatment. Only to wake up to this. Maybe Jognenchi Suba, their normal day, I will think that they woke up, shower, probably took breakfast, took their meds, and are going about their normal day, whatever the normal day is. Only to be met with somebody hitting you hard on the head to kill you. Anyway, so you don't hear any other information. I definitely think that the Gambia government should, you know, this is what I was, my last interview with you, this is what I was saying. The Gambia government should not just decide with the Europeans or accept the youth of the Gambia to be deported. To be deported, mass deportation, sending them in the way they are sending them. To accept to be deported, you know, they accept the youth to be deported, then after deportation, you don't even attend them. You have to attend them. You have to guide and counsel them. But even looking at it again, like seriously, what amount of money is worth a life? That would be my question now. Nyata Khalis Lenyojo, that would worth 2 lives.
ñaata xaalis lañu European Union mun a jox for heaven's sake? That is worth 2 lives, brother. How much money can they give us? Nobody should be blamed but Barrow and his entire government. They need to come out and talk to the people. This is what they have to do. Yes. This is the most important thing that they should do now. They should inform the public. They should let us know what exactly they are into, what exactly happened, how does it happen. Yes. Yes, they owe it to the public, and we will continue to push them. We will continue to push them. We will continue to push them. We will continue to ask for these answers and these questions. $200 is what they can give them. Like, seriously. This is very, very sad. This is very, very sad. And definitely, as far as I know, if this deportation don't stop, brother, you're going to hear many, many stories like this. Take it from me. I released an audio 2 days ago, and that is yesterday, actually, and that is what I predicted. That is what I told them. I warned them, and I told them to act before it is late. Like I said, we are investigating something else. NIA, SIS, Manglen ko wahat. Linyo investigate that we are trying to get hold of you guys, that you are frustrating us about, that your men at the door will let us come through to inform you so that you can act on it. So dina yakhalu bari ci dekk bi, and it is important that you guys act before you leave. You should be proactive instead of doing damage control. So they may be negotiate. And if the media is involved, it's gonna go out. And we are involved in this, and we are not gonna let it go. Anyway, what message would you have for the deportees who are, the rest of the deportees who are there, or those that are actually under custody waiting to be deported, or those that are actually there and don't know their faith, those who are actually in Germany and other places and don't know their faith? I will definitely advise my fellow Gambian brothers who are already deported. Like I always say, the downfall of a man is never the end of your life. This deportation doesn't mean you will never make it again in your life, or you will never go come back to Europe. That is no. That is. Let us not think like that. We are all youth. We are all young. Let us keep it with faith, with a good faith, with a good heart. Gambia is our country. Let us, also always put that at the back of our mind. It's our country. This government will go, but the Gambia will ever stay. This government, they are not doing anything. They are not good for nothing, So, but they will go one day. And my second, advice that I would give to the whole Gambia, please, anybody who is listening to this program or who will listen to this program later, let us all please go out on this. Let us all please go out and demonstrate against the Gambia government. We have to massively demonstrate against the Gambia government to stop this deportation. If this deportation, if you are not part of it, know that your friend or your family or your relatives will be part of it. So let's all go out and demonstrate against the Gambia government to put it to them that enough is enough. Those who are here, the Gambians who are already here in Germany, please, if you are in a deportation threat, if you got a letter to leave this country, or if you got a letter that you will be deported, please leave this country before they will cut you. Please leave this country. Otherwise, if you are caught, you will be deported. Nobody can rescue you, because when they put you in that prison, you have nowhere to go. It's direct to Gambia. So please, those who are here, usually they give us letters that you have to leave this country or you will be forcefully deported. If you have this kind of letter, Germany is not the only European country. Leave Germany. Go to other European countries like Spain, France, Italy. You can name them. Let us not stay here till it is very late. Then we start looking for other possible means. Please, let's leave this country if you are asked to leave. This is my last advice to all Gambians living in Europe. Thank you very much, my brother. Thank you very much, Kokomo Yaya Sonko, one of the human rights activists and advocates nekk foofu ci Germany. Deportees yi barki dembo njaay balañ leena delloo ci dimanche bi londi lañ leen delloo. Dimanche mu ngi woon foofu ci jail biñ leen dencoon di waxtaan ak ñenn ñi ci ñoom dégg ngeen advice bi nga xam ne moom la wax gaay ñu ngi leen ay ñaan pour ngeen génn ci Gambien si lii raam ci ñag bi la jëm. Each and every one of us dooree ko ci man dem ci ñoom government bi seen boppa
ak everybody else am nañ people ñoo xam ne they have been through the back way su dut yow personally amuloo njaboot ku ci dem am nga xarit àndandoor wala dëkkandoor bu dem ci back way te li xew ni kii nekk campement def ñii lii it could have been your own brother your own sister yow sa doom sa jarbaat sa rakka sa mag wala man mi suma jarbaat suma rakka suma mag dama ko dee wax nag I know they wouldn't like it suma rakka bu toppa si man mu ngi jaamani jamono ji jamono gi ñoo wax noonu fa la nekka soo lii raam si ñag bi la jëm lii raam si ñag bi la jëm we need to be realistic with each other mun nañ leen a deport the next minute ñiñ door et nii it could have been my family your family mu xëy suba génn si wanag bi seen kër suma kër jël et foga ko sa yaay jël et foga ko suma yaay or jël et foga ko sa brother sa sister or anybody else let's just look at it that way xëy na outsiders lañ ko def because fa la nekka xelam loolu la ko jox campement la nekka mu def ko ay outsiders kii su nekkoon kiram maybe brodaam sistaam jarbaatam maamam yaayam anybody kum njëkk a gis rek kooku la ko def te suñ nekkee si biti xëy na campement la sax su nekkoon si biti he will have access to more things su emee si dóor ñaari nit et rek ñu sant yàlla maybe ñaari nit ñooñu rek a nekkoon si biti di tàmbaalu maybe ñeneen ñi ñu ngi leen restrictoon ñu ngi leen restrainoon or they were going through anything let us just create a mental picture of li ma wax this is no politics they are not taking it seriously they can ignore our calls nañ ñu mere nañ ñu abandon nañ ñu jéem a sàkkal pexe waaye maa ngi leen a ñaax yéen Gambien yëpp ngeen jokk ci su nekkoon si biti dina am access to more things whether fetel la whether paaka la whether et la whether maj la whether kerosene la dina am access to so many things lu mu mun a use to do so much damage du em si ñaari nit balañ koo control and police yi xam ngeen niñ mel Gambia amuñ resources si sax nag ndekam police ay ñëw arrest la dugal la si taxi pour yóbbu la si station bi they are improving am nañ a few vehicles léegi but it's not enough li ma wax nag is not about politics it can happen to anybody the government is responsible to take care of the welfare of the people ñii suñ ñëwoon ñu create something instead of ñu integrate leen jox leen doomi $200 wala $400 na leen duggaleen ci dëkk bi dellu ku ne yóbbu la ba si tali bi wàccee la foofu because bëgguñ media bi interview leen bëgguñ media bi jot leen bëgguñ media bi am access to them pour wax ak ñoom yóbbu leen ba si tali bi si bunti airport bi drop leen foofu the damage could have started right there whoever gave that order ci immigration ak ci government bi ñooñu lañ war a njëkk a fire ñoom lañ war a njëkk a resign ki joxe order boobu ñooñu lañ war a njëkk a fire these people should have been organized waroon nañ leen a welcome su dul président bi du vice président bi a very important government personnel should have been present at the airport ñu waxtaan ak ñoom li ñoom yaaya di def di leen yëgal action leen ne definitely lii is not the end of the world wax leen ay sarta ak plan siñ am ak ñoom plan siñ amal gaay ñi delloo ji from America dégg ngeen Mr Ndiaye miñ interview woon mu wax ko Tidiane Ndiaye mu ne dañ leen indi bàyyi leen ñoom ñu mobilize seen boppa jël hôtel keroog si hôtel lañ fanaan imaginal group of people ñu deport leen ngeen bàyyi ñu demal seen boppa dem fanaan si hôtel mënoon nañoo plan anything génn foofu dem dugg ci biir dëkk bi def yu garaaw te xale yi kat dañ gis lu bari de ñi deport nii government bi ñu ko sàgganee ma dóor lii they saw a lot of things Libya ci naar yi ci désert bi gis nañ naar yi ni ñoo def in fact am na ku ko bindoon si benn si suñ comment si about 2 weeks ago show bi ma doon def am na ku ko binda foofu bi ma leen a ñaax ñoom ñi nekk backway ne leen nañ bàyyi seen xel ku si def dara di nga mujjee mile 2 ñu ne ñu we got guns we know how to operate guns some of them naar yi yàq nañ leen si yëfi fetel they have been in Europe they had access to guns ngeen bàyyi ñu ñibbi si Gambien yi and we are joking about this nguur gi ñu ngi wax ak yéen immigration ñu ngi wax ak yéen you could have mobilized these people amal leen somewhere comfortable fu ngeen leen a yóbbu su ngeen leen a téye suy few days sax or 1 week ngeen téye leen foofu
make sure they are comfortable, feed them good, nañ lekka lekka gu baax ñu bari si ñoom nama nañ benn ci nii nama nañ domodaa yàppa yi nama nañ pindi yi nama nañ kucaa yi nama nañ yàppa yi nama nañ a lot of things. Try to patronize them, try to give them this food, encourage them, entertain them, get them comfortable, and have psychiatrists come and examine them. Have people ñoo xam ne am nañ xam-xam si lii ñu mën a ñëw cancel guy waxtaan ak ñoom, and you put plans in place for them. ñun duñ toog rek ŋàñña nguur gi wala wax nguur gi dara. Obviously laay guñ li gaay di def di fag ne ñun ñu ngay def suñ liggéey di leen laaj li nga xam ne loolu lañ leen a fayee pour ñu def ko, and they are not talking to us. We don't like that. We wish they improve that. Why right now that is not my point here. Right now that is not what I'm talking about. Suma wax right now is focus on what they can do and moving on. Su fekkee ne deportation dafa continuer comme ni ko gaay waxee sign nañ ko ba pare mun nañ cee génn wax waxeet ba gaay renégocier ko. And yes, tubaab bi xam nañ ko, try nañ ko, xam nañ ne is doable. Within 3 months they were able to send 50 people. So xam nañ what is practical already. They can use it as a case study. So government bi demee ne dañoo renegotiate at this pour ñu ne leen ne loolu safeut. Right now mu ngeen a use these 2 cases ne leen ok suñ dëkk bi is not safe, ñi ngeen jota indi commencé nañ di indi violence ci dëkk bi ngeen renegotiate ak ñoom. Right now, you can capitalize on this to stop it. You can use this as an example to stop it. We wish it didn't get to this. We have warned you guys. We have created that opportunity pour wax ak yéen. Waaye du ngeen ñu dee jox di opportunity pour déglu ñu sax pour wax ak ñun. And it is very important that you do that. It is very important that ngeen wax ak askan bi. Ñun tooguñ rek pour yàqa nguur gi, pour ŋàñña nguur gi, wala gis nguur gi fail taxut ñoo jóg. Ndekon duma toog di leen jox these ideas that supposedly you can use pour improve situation bi, pour yokk situation bi. Duma nekk ci digg liggéey ma bàyyi ko, doing my own business ma bàyyi ko ñëw toog fii nii pour waxtaan ak askan bi, pour xamal askan bi lii di xew. Kon nguur gi ñu ngi leen a ñaax. Su ngeen amee pour facilitate another mass deportation, let a high-ranking government official be present at the airport to talk to these deportees. Na ngeen am kenn kuy dem wax ak ñoom lu am solo la. Utal leen gaay fu comfortable fu ñoo nekk foo xam ne di ngeen leen jox lekka gu baax, ñu tëdda fu baax, lekka lu nooy, tëdda fu nooy. Get comfortable, access to telephones to be able to talk to their people, communicate with their people, to figure themselves out. In the process, ngeen am counselors yi ñoo waxtaan ak ñoom, ngeen am psychologists and psychiatrists ñi ñoo examine leen, seet seen situation, seet niñ mel. Képp koo xam ne daf si soxla help, especially ku am psychological problem, ngeen seet naka ngeen ko yóbboo somewhere to give them psychological help, therapy and treatment. Balaa ngeen ko release to the public. It's a public safety issue. And it will be okay for ngeen jàppa boromam to figure out what is happening. Liñ leen a wax is the fact. Su ngeen ko jëlee wa salaam, su ngeen ko jëlut, the Gambia stand a chance. Naar yi nag duñ niti caaxaan. Lépp lu bon si àdduna bi lu ci bari xelaat ci naar, no discrimination against them. They can be very dangerous. Fetel, xeex, xuloo mooy seen second name. These young people have been there. Some of them, like I said, I know people and relatives who were almost turned into Alama boys, who were almost turned into rebel. Su ngeen bàyyee xel 2011 or 12 bi ñoo rey Gaddafi doomam ji di daw di dugga Niger. I know a batch ñoo xam ne digge si border Niger bi ak Libya fa lañ leen tiyee, turn leen into Alama boys, rebel NATO ñoo leen jàppale. And this is not something loo xam ne dama ko waxantu, it's a fact, first hand information from ñi ko happen. NATO ñoo leen jàppale génne leen ci loxo Alama boys yi muy rebelle Libya yi, jël leen yóbbu leen ci camp bàyyi leen foofu, and of course they were flown in. This was while Yaya Jammeh was there. Yaya Jammeh daf doon wax ne ku dem foofu noonu suñ la jàppee delloo si la Gambia, they will be in trouble. Ñu bari si ñoom they didn't claim to be Gambians, they claim to be Senegalese. Ñu jël leen yóbbu leen Sénégal, gars yi wàcca Dakar si airport bi, jël moto dellu si waat Gambia. Lii is first hand information, li maa wax first hand information, ki ko dunda moo ma ko wax. Do you know if any one of those boys were captured for a while? Do you know if they were turned to be rebels? Gis na ñoom ku koy Samba Sanyang fan lañ jógee woon, Libya googu lañ nekkoon, fa lañ jàngee rebellion, fa lañ nekkee ay mercenaries, fa lañ jàngee yofi mutiny. Most of them dañ demoon foofu pour hustle, not to become rebels.
gis nañ fi ñoom Mbalo Kante Kabiro Demba Dabo ñoom Suleiman Sarr Invisible Iron Face ak ñeneen ñi bokkoon yëpp attaque Farafenni camp in 1996 dundu ma kenn nettali dama dem ba si camp bi fekka leen fa déggay leen ñuy wax ay bundukiya fil fol falaa ko xamee ñu ne loolu Arabic word la which mean if you love your country come and join us ñu rey suñ soldaar yi Farafenni yi suñ kanam ñu gis leen ñu ngi tëdd nii si suuf rendi faset. Those people were arrested. ñeneen ñi dee in mile 2 ñeneen ñi ñu bàyyi leen bi Yaya Jammeh di pardon some of them in 2014 2015 we've done shows on ñooñu biñ leen a bàyyi duma ci delluwaat fan la ñu jógee Libya googu li ma wax nekkuma di ko waxantu first hand information am from Farafenni dañ dem school kerak ñu dégg fetel yi pararal ci army camp bi. We were released to go home early. We went home and we wanted to know what was happening. Them basic Kambi. They didn't do anything to ñun civilians. They didn't. Ñu daw delu wat kër. It was very tough. Ñu daw delu kër. Dañoo dem suñ bori kër lañ romba. The APRC bureau was right there, bori area council ak kër Karamo Jadama. Ñu shoot for ay bullets nii. We went past that place for several months, changing building bi, changing fofu nono, changing buntay or anything. Bullets si guys shoot fofu nono. Si APRC bureau bi lima wax du waxantu. Dama ko gis ñen ñoko def ay Gambian rebels ñoo xamne dañ dekkon Libya. So these young people that are being deported, some of them might have gone through this. I'm not saying all of them have. I'm not. But ñi ñoo deport, we should not underestimate. It's good ma joxe background information about this. Ñu ngi déglu TRRC and we are hearing the things that are being said. Government ni Adama Barrow, please act. I will say it 24 times. Pour ngeen xamne you are dealing with a serious situation. You have economic in the country, nekkuñ campement. Su fekkee ne da ngeen foog ne lu xew economic dinañ ko mën a téem, dinañ ko mën a tënka, you are deceiving yourself. Before you know it, a lot of damage will be done. A lot of damage will be done. Waxuma ne nag du ngeen take care situation, du ngeen ko handle, while lives yu bari will be lost. And yal na buñ bokk si yooyu, yal na buñ fa àgga. Jóg leen ngeen act, waxtaan leen ak askan bi, open your doors to the media, talk to the public, take responsibility of what you guys did. Talk to the public, wax leen ak askan bi. Take care of the welfare of these young people. The Youth Empowerment Project ak yeneen xaalis bi nga xam ne IOM ak European Union ñu ngi leen ko jox, put leen ko towards financing these things. Yéen a ngi help a lot of the young people. But also you are incurring a lot of administrative cost to ki ñëw America, dem Europe, dem different places, jënda moto yu tooy, toog si office yu sedda, dawal air condition office yu am air condition, dawal moto yu tooy, am seen padeem yeeg yooyu. It's important, but be fair to the public. ñi leen fa teg ñi ngeen a liggéeyal. Be fair to the public. ñi ngeen a liggéeyal, ñi tax ñu leen a fay, be fair to them. A lot of money was given to the Gambia government by European Union, by other bilateral and multilateral organizations. Li ñoo wax xam nañ ko because we follow you. You invite us to your functions. Su ngeen ñu invite ut, suñ ko yégee ñu ñëwal suñ boppa. We don't wait for you to invite us. Li ñoo wax nag, this is nothing to do with politics. It's nothing to do with politics whatsoever. It's the fact, it's the truth. Dañ leen jéem a jokku be sonna until and unless you come out and talk to Gambians, until and unless ngeen share what exactly happened with the Gambians, you will be unfair to the public, you will be unfair to the people. Su ngeen mënta def liggéey bi, joxe leen seen position si, to save your credibility, to save yourselves. This is certainly not what Gambians voted for. This is not what Gambians voted for. This is not what Gambians expected. This is not what Gambians wanted. This is not what Gambians wished for to happen. Dinañ continuer nag di leen jokk, duñ ci daw duñ ci xaddi. Close your doors to us. Lu xew rek loolu la ñu ñëw wax public bi. Suñ leen contacté, by now war ngeen a xam loolu, war ngeen a accept reality. Like the likes of Sankare telling me
I have over 40 years of experience doing media. 40 years ago, journalism didn't happen now. Online media is here to stay. If any case, America you have your own online media. Yes, the Gambia Echo, Sampe. I used to give you stories and poems. My poems you publish. Sankare dukuma xaman today. Dama dan dem kiram tok ñu lekka. Muy ñew suma kër di tok ñu lekka, muma advice. He is a great journalist, Def lu nekk nak. His name is coming up at the TRRC. Ku melni Oje Jallo or whoever, bi ñoo testify ci TRRC bi dañ mention Tony Sankare for a report that he published. Dafa xex ñom Yaya Jammeh benim génna Gambia. He was a great journalist, one of the best journalists that the Gambia can have. By the way, to his defense I will say this. Man ak rakki jabaram ñoo dekkoon benn néeg in North Carolina. May dem seen kër muy ñëw suñ kër. Mu ma lese ma jàngee ci moom du bari du yëfi caaxaan dama ko xam. His family may not even be happy with this. I'm not supposed to put them into this. I didn't want to. But just to establish the relationship that I have with Sankare. While liggéey bi su taxawee amuñ ci dara loo xam ne dañ ko see seet. Nothing. He was a great journalist. Togut rek def dara. Daf daan work hard to get his stories. He was being frustrated by a lot of people with a lot of things. And that is why his platform is not even as popular as all the other platforms that you hear. Because do not rush to publish any story through. Why that cannot be used. Nema okay, I'm now 40 years of journalism experience. Lima xam ci media. Jamono jojo tay du bena. You didn't run an online radio or TV. You ran an online newspaper. So pour wax ma ne mënuloo ma call, put ma on air live. Nga nekk public official. Wax ma ban ethic of journalism did I break? Tell me which ethic of journalism did I break, Mr. Sankare? Ban ethic. Wax ma correct? I haven't broken any rule. I am expected to follow due diligence. I am expected to inform you by law. Then I'm a lot of experience with this. Then our only obligation, moy ñu xamal la rek ne la you are live, wala ñu la record. Suñ defute lolu, break nañ loi. Why as long as I inform you, ne la yaangi live wala mang la record, breakuma ben loi te breakuma ben ethic. It's left to you. Pour nga wax ak ñun wala nga ñaka wax ak ñun, just like you guys are doing, and we will respect it for you. But to challenge me, to try to tell me, demean me, or try to tell me how much experience you have in media, and that you are practicing American journalism. This is not American journalism. Everywhere around the world, it's only in Gambia that journalists are mostly bent on didn't praise news and office. Interviewer, like the Langa FCL, just talk to you about positive stuff that you are doing. You just talk about that. Again, this is the best journalist. You publish story, but the next day you want to go about asking for a copy of the story so that you can put it in your archive, so that you can put it in your files, so that you can show that you are doing this. But the actual work, the actual things, these day-to-day things, you have never affect the livelihood of the Gambians and the lives of Gambians, because Nyari Gambian lose and Bopate. You cannot talk about that. Even if it takes you taking the phone to say, we had this situation, what is going on, and unfortunately, we cannot talk about maximum information about this for now. And again, balal ñu rek ñu ci gestu suñ amé maximum information dinañ ñew assure public bi ne ñom ñoo leen fi tek ñom ñoo leen na fay dégg ngeen conscience and you know about the situation, and that you will get back to them at the soonest possible time, and you make sure you get back to the public though. Why you call la nga jaay ñu am xol bu tanga ñu ko la nga jaay ñu xamuñ suñ liggéey ñu ko la nga block ñu wan ñu ne ñun li ñoo def du lolu wala do ñu inform do ñu yëgal li go on do wax ak ñun commencé di patronize di pick and choose yan media house ngeen inform ak ñan ngeen informut. There are so many stories to cover in Gambia, honestly, so many. Xana ku bugut rek to su ngeen ñu yëgalut is the general public ngeen nekk di xagn information liñ wara xam, not ñun public bi ñoo bëgg xam. You can sit and follow what is happening through other people, but dina len challenge pour ngeen def seen liggéey, dina len challenge pour ngeen def li len war, dina len challenge pour ngeen be
honest to the Gambian people who are paying you, who you took an oath to protect, who you took an oath to serve when you were hired as spokesperson of the Gambia government, or the spokesperson of the Gambia Immigration Department, or spokesperson of the Gambia Police Force, or the spokesperson of the Office of the President of the Gambia. You were not there to serve your individual interests. You didn't take an oath to protect yourself or to protect the president or whoever else. You are there to talk to the Gambian people. Public Relations Officer, spokesperson, and job description and title, in addition to whatever ranks you have. So kon dangen wara xam lolu te askan bi yena wara xam li fi ma tenke nak moy lolu right now yaya xamul anything until this minute foguma gis ngeen anywhere else yet anybody who has information about fan ngeen gis Deportee bi wala kuray nangam la tudda, let us know. To fake on America fila, for example, within an hour or 30 minutes, police send a press conference to talk about the situation and inform the public and answer the questions. That is what happens. But yen or a press conference, yen again lam di no bay fi souf. Family bi mënu ñoo am access to send dead body bi bété pour gis ko to xam what happened. Kampama dema guñ fa because we got this late take a waxtu wacce jotna dinañ fa dem elek bima call ñom Fat Samba we are supposed to get off at 4:30 dama len fa tiyé be 8 o'clock 9 o'clock nonu bim fa gena bi Fat Samba di tagato it was 9:10 10 after 9 in Gambia extra 4 hours la len fa tiyé ñuy def research they find out and to be able to give that report to you that are watching and listening to us. I am on air now for 2 hours 48 minutes until this minute. Kepa ko am information ci yeen rek nañu let know. Does anybody knows the name of the suspected killer or deportee? Xamaguñ ko. We only know one side so far, which is the young Mr. Wage, Esa Wage. Xamuñ anything about the Manjago guy lu ne Manjago la keneen ki ñu rey. Xamuñ anything about the killer. Ñu wara joxe information for heaven's sake. Nañ gëna joxe information bi. Lolu motax ñu tek leen fa. The public needs to know. You are supposed to be the public relations officer. You cannot go to every house, every Gambian's door to knock them and give them the information. Media bi ngeen wara use pour def lolu. Legi nak until and unless they come out to talk, ñu ngay challenge Gambians, the ball is in your court yena xam whether you want to take it up or not. Whether yenangi Europe, yenangi Gambia, mobilize yourselves and demand the information from the government. So MS ñun rek Gambian talents rek ñun ak suñ limited resources dañoo gaaw a damma suñu laaf. It's unfortunate that our colleagues, our fellow media houses are barely talking about this. Later should have been headline news across the board. So they si ñun rek la ko gaay gisee sax nak war nañ ko pick up from here to make efforts ñoom tamit on their part. All the online platforms, all the local media, all the local newspapers, the televisions, NIP should have a common headline. This is supposed to be one of the top headlines. State broadcaster did not even go to the airport from what we heard. But ñun rek suñ ko defé to them story bi everybody ñepp ko wara waxtane taxat ko. Forward len audio si, forward len video si, forward len ko on WhatsApp, forward len ko on Instagram, forward len ko on Snapchat, forward len ko on Facebook, everywhere. Let everybody talk about it. Ñom seen boppa seen biir kër yi nañ dugg ci kër nit ñi di len ko wax na président Barrow tok njabotam gi kolé ko Europe ñi ci joté nek bitim de wax ko ñi nek ci dëkk bi wax ko jabaram ak domam yi wax ko ministers yi nako seen nit yi waxtané ci biir kër yi government directors yi ak ñeneen ñi nako seen nit yi waxtané ci biir kër yi until it gets to that level they will not act on it ko si nek nak ci ñun ak ci yeen na ngeen jël ne buguma nek di bad person buguma nek ku ñoo mere buguma nek ku ñoo sikka buguma Sankara merema buguma Ami Bojang merema buguma la Mr Diba merema buguma Mr Njai merema buguma President Barrow merema buguma Lawyer Dabo merema buguma Amad Ba merema buguma Khalifa Sall merema buguma Oje Diallo merema buguma Aissatou Touré merema buguma Mai Fati merema buguma you can avoid anybody kula buga mere but this is not about mere lu nekkut right is not right
what is wrong and what is right. Let's condemn it. Let's talk about it. Mobilize yourselves. Talk about it everywhere. Let the media talk about it. So, any information, provide us with it. Lepa lu ngeen xam, jox leen ñu information bi. Nicholas Bass, mangi gis mene, you should not tell him you are recording him. He should know a journalist can record you in any interview. Well, we should be able to tell them, Lua la ñu santa. It doesn't matter who it is. Munuñoo top rek record la. In as much as we are doing the job, we also have to, follow the ethics and the principles and the laws of journalism. Suñ ko defute, we can be in trouble, ñun suñ boppa, and we don't want to be in trouble. We don't want to give them room to tell us anything. We don't want to give them room. Pour fu ñoo mëna jappé because suñ leen recordé té yégaluñ leen ko, we are breaking a law. But then once we inform them, des na ci ñoom ndax dinañ wax ak ñun ndax duñ wax ak ñun, and that is what we are doing. So kon waxtané leen li everywhere, forward these audios, send leen ko ñoom seen boppa suñ ko joté ñu déglu ko. They watch us. Suñu sétanut live, they can come after we finish and watch us tax ñu defaraat seen togaay. So nekké jabar raka mak wala any family member of any top government officials rawatina ñi nga xamne ñoo yore kaddu nguur gi wala ñi nekk ci top bi at cabinet level waxtaan leen ak ñoom. National Assembly members yi nañ sampa ay loi waxtaan leen ak ñoom ngeen xamal leen ne lii mooy go on and they need to act on it. Lii raam ci ñag bi la jëm, and it will get to a point that you are not going to be safe. I am not going to be safe. My family is not going to be safe. Kenn ki lañ dégg busam, we are going to hear more. Su fekkee nek nguur gi joguñ ci nañ leen oyaat ñoom ñëpp according to liñ wax, jël nañ seen contact information ñoom ñëpp. It's not too late, fagaru moo gën fagyu. Why we can fix it moving on. Naka ngeen ko fixé, oyaat leen gaay ñoom ñëpp ngeen put leen somewhere, educate them, examine them, counsel them, and see what you can get from them. Moo gën ngeen bàyyi leen ñu nekk ci dëkk bi ñu dellu ci dex gi. Am na certain places yoo xam ne amuñ ñeneen backway bi ñun bade bu kay ñoo si ëppa, jaarankay ñoo si ëppa, ñi jógee Saalum ñoo si ëppa. Dex gi kenn nekkatu fa, xale yi yëpp dem nañ backway. So am na certain villages, certain areas ci réew mi su fa gaay nekkee ñu amul police or something, before you know it they will do so much damage. So jéem leen a recall ñiñ delloo si, get them psychiatric treatment, ñi ko need, counsel them, engage them, and try to integrate them by providing them with something ci li ñoo mëna jàppa. Ñun at Gambian Talents, we provide training for them. Amuñ ben funding. Unfortunately, jéem nañoo reach out to the different institutions, including Youth Empowerment Project bi. We are training a lot of young people. Am na backway deportees yoo xam ne ñëw nañ foofu, ñoom Jere, ñoom Musa, ñoom Lamine Cissé. These are all people who came from the backway. ñoo xam ne of course not this set, waaye ñoo xam ne ñi delloo si woon from Libya lañ wala ñu ñibbisil seen boppa. We train them. And anybody that is deported, of course, they will go through a vetting process, and we will be able to give them an opportunity pour guy training in multimedia ak courses yi nga xam ne ñu ngi ko offer. Comme ni ma ko waxee, from web design to graphic design to public speaking to journalism to videography. We provide all of these courses, and we don't have any funding for it. Just work as experts in these fields. ñu ñëw di leen train for free of charge. We have the place, we have the computers, we have the cameras, we have some of the resources that are needed. Amuñ ci lu bari nak, unfortunately, we can only take a limited amount of people to train them. Suñ amee more resources, dinañu jàppale. Putting an application with YEP and other institutions in the Gambia about some of these projects. Faale wuñ ñu. Loolu tere nag ñu wax ci ñoom. It could be because we are talking about them. It could be because of other reasons. But we will continue to do what we are doing. Kon yéen public beeg askan bi yéen ñi ñoo seetaan, yéen a ñu mun a dooleel ñoom su ñu nanguwut a dooleel, yéen a ñu mun a dooleel ñoom su fekkee ne ñu ngi wax ci ñoom loolu tax ba they are not supporting us. Yéen a ñu mun a support, yéen a ñu mun a dooleel. Click on the link that I have put there. Of course, we have over 107,000 people ñi ñoo follow. If each of you was to contribute $1, which is $45, or $60 is €1, £1, that will go a long way in changing the lives of the people that are at Gambian Talents, either new staff or Nifa
in turn. And of course, you'll be able to help us to buy the cameras and the resources we need. We need vehicles to be able to get to the remotest places. We need computers. We need chairs. We need other things yoo xam ne daf ñoo jàppale pour ñu gën a mën a def liggéey bi easier and better. I have my 2 full-time jobs. Di def business suma boppa man moodu la dama struggle dama work very hard. Ki ma xam na ko. Bi ma ñëwee America ba tey dama egg si marché yi si luuma yi di jaay di dem si flea market yi. I sell stuff, African stuff. I drive Uber. I am very proud to say it as my part-time job. Soxlawuma xaalis. I am working enough and supporting these young people. Can I do it alone? No. Suma coobere boppa nag, I want this to go far. I refuse to take bribe. I refuse to be bribed. I refuse to be corrupted. Ci liggéey bi. Ku ñoo jàppale, dang ñoo jàppale with no strings attached. No strings attached. But not ne dang ñoo jàppale pour corrupt ñu, pour make us quiet, pour ñu continuer di la patronize yow, pour nga patronize ñu. Did it with no strings attached. Whether nguur gi la nag, whether any other person la, kenn duñu tënka ne lii ngeen a wax lële ngeen a wax. We will continue to talk. We will continue to serve as the voice of the voiceless. Ci bépp way, shape or form. We are training young people. I am working hard and supporting these young people. And through your support, yen ñi ñuy jàppale, subscribe to our channel link bi mu ngi fofu, provide na leen with the PayPal information that you can use to actually support us. Maa ngi share link bi su fekkee ne dafa dem away maa ngi ko pin fofu. Yen ñi ñuy seetaan Facebook, if you click on that link, it will take you to a secured page where you will be able to contribute for only $5 a month. Of course, $4.99 a month. Maa ngi share link boobu wala ku bëgg a donate one time, mun nga use suñ PayPal account bi to donate us through that PayPal account. Of course, through PayPal, mun nga donate anything. $1, $5, $10, $100, euros, whatever. The cameras we have are good, but we need better cameras. The type of cameras we need, each of them costs about $4,000 at least per banner camera. And we need close to 6 or 10 or more cameras, especially when we train these young people that are interested in this. I shared both links out there for you guys to support. Support, then you patronize, then you will continue to try to find information for you guys. Ñu ngi leen a bëggee, ñu ngi leen a gërëm di leen santa. Li ma gis Banjul laa doon waxtaanee, sad and unfortunate. Yéen ñi ñoo seetaan YouTube ak ñoo seetaan Facebook yëpp. It's unfortunate I could not read a lot of your comments. I could not take calls. I'm glad ne ñu bari si yéen at least mujjee ngeen a respect loolu ngeen allow ñu ñàkk a jël calls. I could not take calls today. We just needed to talk to those people. We needed to tell you what we know and what we found. Nekkut ne every time su ñëwee on air rek we will actually open the lines for you guys. Ñu ngi jéggalu suñ vision ñu mun koo def. Dem ba ñoom Fatou Samba def nañ ko and open the lines. Tomorrow hopefully we'll organize another show where we will open the lines for you guys to comment and give us more information. Képp ku am information with this show, without this show, our number is 7833524. 7833524 pour képp ku ñu bëgg a jàppale in Gambia. 7833524 pour ñu bëgg a jàppale Gambia. 7833524 pour ñu bëgg a jàpp Gambia. ñu bëgg a jàppale si Gambia. That's the number to support us in the Gambia. Su fekkee ne am ngeen any donation su ngeen mënta use online te ngeen am xaalis Gambia wala mun a yónnee xaalis Gambia wala ngeen bëgg a ñëw jëndal jumtuwaay sax we don't need the cash sometimes. Ku ñu mun a jëndal credit. Jëndal ñu credit nga transfer ko suñ foot si. Képp ku ñu mun a jëndal mixers, microphones si, computers si, su ngeen déggee ngeen maa gis nice and seeing all of these things. I have so many things that I am using. Dañ soxla ay telephones to be able to communicate when we go places. Smartphones. Dañ soxla phones. Dañ soxla computers. Dañ soxla microphones. Dañ soxla cameras. Dañ soxla mixers. Dañ soxla lights. If I were to turn these cameras around, you will see all the different gadgets that we have here that we are using. Your hamne is not free of charge. Yep, then ko jënd xaalis la jar. So if you have any of these support, any of these gadgets, or you want to donate us any of these gadgets, feel free to buy it and send it to Gambia. We can come pick it up, or you can drop it off at our office.
lii mooy loo xam ne ñu ngi leen koo ñaax lii mooy loo xam ne ñu ngi ko soxla from you guys pour ngeen jàppale ñu incha allah ndax mooy tax ñu dem kanam yéen a ñu mun a dooleel seeni bët la ñoo xoolee seeni làmmiñ la ñoo waxee seeni noppa la ñuy déglu kon ñu ngi leen ay bëggee. It's unfortunate that we couldn't listen to your read your messages or pick your calls. Inshallah, tomorrow we'll try to do another show. 7833524 is the number. Dina ko post for Fulegini 7833833 more the number to dial in Gambia. Kepa kunyo yone khalis rek, you can send it. We have a trust bank account where you can transfer the money to. In Gambia, so fekene dang nyo buga support. We are registered as a non-profit organization, by the way, in Gambia. Non-profit lane. We are a non-profit organization in Gambia. So kunyu japale, yang nyo japale bu baax. We are equally registered in the US. Ñi nekk America itamit ku ci donate any bagage nga jënd anything, it doesn't matter how expensive is it. If it is even $1 million so ñu ko joxoon mun nga koo amee tax write off. We can give you a receipt and you can claim it with the IRS at the end of the day. We will be glad to give you our tax ID number. We are registered. We are a tax exempt organization. Lépp loo ñu jox su at mi jeexee IRS dañ la ko delloo from the 19th of last month. So we are a non-profit a public institution. Kon jàppale leen ñu jàppale leen ñu jàppale leen ñu. Since I started talking about this, I see the numbers dropping. Nit ñi pare nañ ci li ñoo wax. As far as liñ bugg a dégg is concerned, share the video du leen wàññi waaye dinañu yokka ñun dooleel leen ñu pour ñu dem soo gisee ñuy ñaan dimbal because non profit lañ te yéen ñi ñuy jàppale yéen ñi ñuy saaf yéen ñi ñuy waxtaane seen affaire yéen nañu mun a jàppale. I want to see more people subscribe to our channel. We have over 100,000 people following us subscribe to our channel. By the time I finish this video su ngeen ko seetee da ngeen gis ne nothing less than 8 to 10,000 people have watched us. Just refresh your page as soon as I finish it. You will see nothing less than 8 to 10,000 people watch us on Facebook ute naa ñi seetaan on YouTube. So bul xeeb any amount. Yow mi seetaan yow mi ko seetaan after so donate $1 £1 $50 is wala €1. Trust me, you can make a difference if everybody does so. Waaye su ñëpp jàppee seen loxo su ñëpp xeebee lu ñoo donate du dem bu leen xeeb seen $5 bi. When bi ñoo set up loolu Facebook dañ realize ne we are trying and they ask us pour ñu donate ñu pour ñu create that platform pour yéen ñi ñoo toppa ngeen mun ñoo donate. Facebook created that for us. Jox ñu $5 $10 $20 $30 different options pour nit ñi contribute yéen ñi ñoo déglu ma choose $4.99 the cheapest the lowest just because xam naa ne suñ niti la and I want to be able to get people to subscribe. $5 fooguma dina wàññi nit lu bari $50 is fooguma dina wàññi nit lu bari su dee Gambie nga nekka nga am sa $50 pour jox ñu dinañ ko apprécier xeebuñ dara kon maa ngi leen a bëggee. Elect if there is a need for us to come back on air to feed you guys with information, anything luñ am si updates rek dinañ leen ko indil. Hopefully they come out and do what they have to do. Ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a ñoo support. Like I said, yónnee leen ko in Gambia. Pa Ous didn't tell anybody to send money to him. If you need to send us money, we have a Bank of America account fii ci America. Cash app, of course, the same number. Telephone number bi +1 404 593 6215 is the cash app number pour ñu nekk America. +1 404 593 6215 +1 404 593 6215. Mun ngeen a use that same number to do a transfer online, whether through Zelle or other numbers. Ñi nga xam ne ñu ngi America, you can contribute. No amount is small, like I said. No amount is small. +1 404 593 6215 pour yéen ñu ko laajte. +1 404 593 6215 mooy number bi pour yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg a contact pour jàppale ñu wala through Zelle wala online transfer pour ñi nga xam ne ñu ngi banque America. That is the same number. You can also contact us on WhatsApp pour képp koo xam ne am nga information wala something that you want to share with us wala su ngeen bëggee ñu boole leen ci suñ WhatsApp group bi. +1 404 593 6215 +1 404 593 6215 is the number to dial. Ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax a baax yéen ñi ñuy déglu. Share this video. When we say share it, out of ñi ñoo seetaan yëpp, you have 10 15 20 30 50 people sharing it. So share the video.
That's one way you can also contribute to create awareness and to also support us. Subscribe to our YouTube channel, Gambian Talents Promotion. Like us on Facebook, Gambian Talents Promotion. Follow us on Twitter, Instagram, so that we will keep you updated about these things. Like I said, for the past 3 hours, 4 hours, 5 hours, Maggie on air. I don't know if other media houses have picked up this thing. I doubt if they did, and if they did, they need to continue doing it, and everybody need to spread the word. Ñu ñaax nguur gi again ñu génn wax ak askan bi yéen ñi nekkat ci backway bi dégg ngeen li leen kii wax dinañ amaat special shows in which we address you guys and everything else. I've been on air for 3 hours 6 minutes ci jamono ji nii ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm leen sant ci seen seetaan ak seen déglu bu rafet li ma gis Banjul laa doon wax li nga gis Banjul ñu waxtaanee ko di leen ñaax képp ku am information please nga share that information with us till we come your way next time jërë ngeen jëf